மாமா மாமா உன் பொண்ண குடு மாமா மாமா உன் பொண்ண குடு மாமா. ஓ மை காட். நண்பர்களே வெல்கம் கைஸ், வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம். புதுசா பாத்தீங்கன்னா சேனல் அப்படியே லைக் போட்டு பாருங்க. பழசா பாக்குறீங்கன்னா சேனல் லைக் போட்டு பாருங்க. எப்படியா இருந்தாலும் லைக் போட மறந்துடாதீங்க. மேல அதை போட மறந்துட்டேன் பாருங்க. சரி, தமிழின்றத போடவே மறந்துடுறேங்க. அபு ப்ரோ வாங்க. என்ன வணக்கம். ஓ மாடரேட். ஓகே சிவா ப்ரோ வாங்க வாங்க. சிவா ப்ரோ புதுசா நம்ம ஸ்ட்ரீம் பாக்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஸ்ட்ரீம் தான் வருது. கைஸ் பாக்குறோம் சேனலை லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். இன்னைக்கு ஆட்டம் வெறித்தனமா இருக்கும் நண்பர்களே. அவரு அந்த டிஸ்கார்ட்ல நம்மள அப்படியே போட்டு விட்டுருங்களேன். சரி நான் போட்டுறேன். மாமா 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 பொண்ணு மாமா தாலி கட்டி ப்ரோ சென்னை. ஓகே ரைட்டு ப்ரோ. என்ன ஒரு பேர மாட்டீங்களா? சரி சாரி ப்ரோ, தவறாயின்னு விட்டு. சிவா இன்ஸ்டாகிராம்ல மெசேஜ் பண்ணிருக்கீங்களா சிவா ப்ரோ? இன்ஸ்டால மட்டும் ஒரு மெசேஜ் மட்டும் பண்ணி விடுங்களேன். கோச்சுக்காம இன்ஸ்டால இருந்தீங்கன்னா பண்ணுங்க. பேர் என்ன? அதுலயும் சிவான் தான் வச்சிருக்கீங்களா? கேமர் பாய் வெல்கம் வெல்கம் பாய். அது இன்னைக்கு அடிச்சா அடி. சென்னை பையன் ப்ரோ. ரைட் ரைட். பிளாக் ஃப்ரைடே டீல் வந்துச்சா? இருங்க இருங்க நண்பர்கள் ஒரே நிமிஷம். என்னென்ன பிளாக் ஃப்ரைடே டீல்னு பார்ப்போம். மிதுன் ப்ரோ வெல்கம். வாங்க வாங்க. என்ன பாய் அலையே காணாம மிதுன் ப்ரோ. 26 வந்து 2500 பரவாயில்ல ப்ரோ. யாராச்சும் ஆஃபர் இருந்தா கண்டிப்பா வாங்கிக்கோங்க. இதெல்லாம் 5000 ரூபா இருக்கும், 2000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க கைஸ். இன்கேஸ் யாராச்சும் ஃபுட்பால் வச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வாங்குங்க. அப்புறம் சேல் முடிஞ்சுன்னா அதிகமாக்கிடுவானுங்க. ஃபைட்டர் மேனு வேற எந்த உள்வாரின் வந்திருக்கான்னு பார்ப்போம் நண்பர்கள். காசு கேம் நம்ம இது போட்டிருக்கனால பிரச்சனை இல்லை. பாருங்க யூஎஃப்சியும் பாருங்க. யூஎஃப்சிலாம் 900 ரூபா நல்லா தான் இருக்கும் கைஸ். யாராச்சும் வாங்குறதுன்னா வாங்கிக்கோங்க. சென்னை என்ன இருக்காரு ப்ரோ? லவ்லி ஜானா டிஎஃப்சி ஹாய் ப்ரோ. வாங்க வாங்க. மனோஜ் ப்ரோ வாங்க. வெல்கம் வெல்கம் கைஸ். இந்தியா சொன்னா பழசா புதுசா ப்ரோ? இது சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ல என்ன ட்ரையல் ஆகுது? நம்ம எப்படியே விடுவானுங்க, கவலைப்படாதீங்க. நான் கேம் ஒருத்தான கேம் பரவாயில்ல. டெக்ஸ்ட் டூ ஆமா ஆமா பிளே ஸ்டேஷன்ல விடுவானு ப்ரோ. வருஷம் வருஷம் விட்டுருவானுங்க ப்ரோ. நல்லா இருக்கும். நிறைய கேம்ஸ் ஓரளவு கம்மியா வரும் பாருங்க. 24 26 எல்லாம் கம்மியா வந்துருக்கு ப்ரோ. இந்த கேம் தான் ப்ரோ விளையாடணும். எல்டர் இதுதான் நினைக்கிறேன். எல்டர் என்னது ப்ரோ? ஒருத்து ப்ரோ. ப்ரோ போலாமாவா? செம்ம ஒருத்து ப்ரோ. தல்டான் பாக்கு நல்லா இருக்கு ப்ரோ. புலிட்டு எல்லாமே நல்லா இருக்கானுங்க ப்ரோ ஓரளவு. எல்டர் ரிங்கா ப்ரோ? ஆனா இந்த கேம் தான் ப்ரோ ஏதோ நல்லா இருக்குன்னு சொல்றானுங்க ப்ரோ. கண்டிப்பா இந்த கேம் விளையாடலாம் நம்ம ஸ்டீம்ல வரும். ஆமா ஆமா ப்ரோ. பார்த்தேன் பார்த்தேன். அது எப்படியுமே இருக்கும்.
பேட்மேன் பாருங்க, பேட்மேன்லாம் 300 ரூபாய்க்கு விடுறாங்க கைஸ். நல்லா இருக்கும் கைஸ், பேட்மேன்லாம் சூப்பரான கேம். லிட்டரா நல்லா இருக்கும். ஏன்னா இதெல்லாம் எப்போ வந்த கேம் தெரியுமா? அதெல்லாம் பல வருஷம் 2018ல வந்தது. லிட்டரலா 5-6 வருஷம் கேம். ஆனா சூப்பரா இருக்கும். இதெல்லாம் வாங்கி போட்டீங்கன்னா நீங்க விளாண்டுக்கலாம். 300 ரூபாய்க்கு ஒருத்தர். அவ்வளவுதான். ஓகே ப்ரோ, கேம் ரொம்ப டஃப். ஓ அப்படியே, ஆனா நல்லா இருக்குன்னு சொல்றானுங்க ப்ரோ. நான் கண்டிப்பா அந்த லைவ் பண்ணலாம். நம்ம எல்டரிங் தானே, பண்ணிடுவோம். செம்மையா இருக்கான் ப்ரோ. சரி இந்த பாக்குறேன் ஒரு நிமிஷம். பேரு ப்ரோ இன்ஸ்டால சென்னை பையன் தான் வச்சிருக்கீங்களா? லிங்கேஷ் தானே? ஓகே ஓகே ஓகே, இந்த ஒரு நிமிஷம். ஓகே ப்ரோ. ஓகே ஓகே ஓகே. நிதின் ப்ரோ, எல்டரிங் சோல்ஸ் கேம் ப்ரோ, கண்டிப்பா கஷ்டமா இருக்கும். ஆமா ஆமா ஆமா. ஆர்டிஆர் மொபைலுக்கு வந்து ஆர்டிஆர், ஆமா நெட்ஃபிளிக்ஸ் விடுறாங்கன்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ. என்ன கதைன்னு தெரியல, நமக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியல. PS5 கேம்ஸ். ஆனா இதெல்லாம் ரொம்ப அமௌண்ட் இருக்கும் guys. எப்படியும் கம்மியா தான் இருக்கும். கம்மியா இருக்காது, ரொம்ப அதிகமா தான் இருக்கும். கண்டிப்பா. ஆனா நான் பண்ணுவேன் ப்ரோ, கேம் பண்ணாம தான் இருக்கும் கண்டிப்பா. அது ஏதோ ரொம்ப கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றானுங்க ப்ரோ. பாட்டில் சிவன் கேமிங், ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. போங்க தம்பி, வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ. கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் லைக் பண்ணி பாருங்க, ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். பாட்டில்ஸ்னு எதனா டபராகியமா கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க, தெரியும்டா நீங்க பண்ணுவேன். இது ஃபுல்லா ஏதோ அமௌண்ட் விச்சர்ஸ் நல்லா இருக்கும். இது என்னோட இதுல வச்சிருக்கேன், அந்த அந்த அக்கௌண்ட்ல வச்சிருக்கேன் பாருங்க. எவ்வளவு நேரம் தெரியுமா ப்ரோ விளாண்டுருக்கேன் இது வாழாலா. இது ஒண்ணுமே அப்படியா ப்ரோ, கடைசி வரைக்கும். இல்ல ப்ரோ, சும்மா பிளாக் ஃப்ரைடே சேல் தான், அதனால பாத்துட்டு இருக்கேன். அது வந்துட்டு ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. நமக்கு இது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கம்மியா வரும். அப்ப விளாண்டது டாம் ரைடர்லாம் அவளுக்காகவே விளையாடுவேன் ப்ரோ. ஏன் பிட்டு சீன் வந்துடாதா அப்படின்னு கஷ்டம் ஒண்ணுமே வராது. என்ன ப்ரோ வேற கேம் நெட்ஃபிளிக்ஸ்? ஆமா ஆமா ப்ரோ, ஆமா கண்டிப்பாக. நியூ கார்டு தான் ப்ரோ. நியூ கார்டு பாத்தீங்களா? எடுத்து உட்கார வச்சிருக்கேன் உள்ள ஒருத்தனை. என்ன நீங்க காட்டுறேன் இருங்க, இதை மட்டும் பாத்துட்டு போயிருவோம். அவ்வளவுதான். இங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷனே காணும். எவ்வளோன்னு போடலையே ப்ரோ. இந்த அக்கௌண்ட்ல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சப்ஸ்கிரிப்ஷனே போடலையே. போட்டிருக்கனால போடல போல இருக்கு ப்ரோ. இங்க இருக்கு.
வியூ கேம்ஸே காப்பிருக்கு. வில் பவர் ஸ்கில். ஆமா ப்ரோ, ஆமா ஆமா ஆமா. இவனுக்கு யாருக்கு? இவனுக்கு தானே கொடுத்துருக்கானுங்க. இதான் பாக்குறேன் பாக்குறேன். ஷார்ட்ஸ்ல குளிக் மட்டும் தான் போட்டீங்களா? ஆமா ஆமா ப்ரோ. இல்ல குளிக் மட்டும் தான் எடுத்தேன். குளிக் டபாட்டி எடுத்தேன். அது இன்னும் எடிட் பண்ணல ப்ரோ. நமக்கு தேவையான மெயின் பொருள் வந்து அவன் தான். அதனால பிரச்சனை இல்ல. தேவராஜ் ரேசிங் கேம். ஓஹோ, ஓகே ஓகே. தலைவா முடிச்சு விட்டீங்க போங்க அப்படின்றாரு. கட்டூசோவா? ஆஹா, நமக்கு டெஸ்டாயர் தேவைப்படுவான். ஓகே. ஏய் வாட் இஸ் திஸ்? ஏய் ப்ரோ, ஏமாத்திட்டானுங்க ப்ரோ. போச்சு ப்ரோ, சிபி கிடையாது அவன். ஐயா ப்ரோ, சித்தம் ப்ரோ. ப்ரோ பொசிஷன் ட்ரைனிங் காடி ப்ரோ. போச்சு ப்ரோ, ஏமாத்தி விட்டானுங்க அப்போ ப்ரோ நம்மள. ஏ ப்ரோ, சல்டான் ப்ரோ. பேக் வைப்பா? ஐயோ தலைவா, என்னது இது? பேக் வைப்பு கைஸ். கட்டூசோ எப்போ வந்தான்? கட்டூசோ யாருக்கு தெரியும்? எனக்கே தெரியாது. யோ 109 சல்டான் ப்ரோ. ரூய் கோஸ்டா. ஐயோ ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் யூசிஎல் லைவ் போடுங்க. ஓகே கண்டிப்பா போறேன். சைலண்ட் கில்லர் அபு. ஆமாம் ப்ரோ, சொல்லவே இல்லை ப்ரோ இவரு. ப்ரோ எல்லாம் இருக்கான் ப்ரோ. அட பாவமே. டிபிக்கு பொசிஷன் கொடுத்துருந்தா செம்மையா இருந்திருக்குமே. 102. ஆமா ஆமா ப்ரோ, 101 போவானுங்க. ஆமா ப்ரோ. ஆனா ஓரளவு டீசென்டான கடை. ஃபாக்ஸ் இந்த பாக்ஸா? ஓகே ஓகே. கவுண்டர் டார்கெட் கண்டிப்பா கொடுக்கணும். நான் சிஎம்எஃப் யார் ப்ரோ கொடுத்து வச்சிருந்தேன்? 2 கோல் பின்னாடி டீம் ஆகல. சிஎம்எஃப் யாரு ப்ரோ நேத்து? ஏதோ ஒரு கார்டை எடுத்து வச்சிருந்தேன். ஆமா ப்ரோ. பொசிஷன் பூஸ்டர் போடுங்க கட்டு. பொசிஷன் பூஸ்டரா? பொசிஷன் பூஸ்டர் தான் என்கிட்ட. பாய் எனக்கு அது தேவையில்ல பாய். பொசிஷன் பூஸ்டரா இருந்தாலும் அதுதான் ப்ரோ. இங்க எதுவுமே இல்லையே. ஐயோ கட்டுசோ கட்டுசோ ஓகே ப்ரோ. பட் ஆனா இது இல்லாம போயிடுச்சே ப்ரோ. போச்சு ப்ரோ. சரி பரவாயில்ல, டிஎம்எஃப் கொடுப்போம். தலைவன் நம்ம செஞ்சு விட்டுருவானே ப்ரோ. ஜலட்டானு இவன். கைஸ் இதுதான் நண்பர்களே பிளேயர் தொகுதி. ஆனா ஏதோ மிஸ் பண்றேன் ப்ரோ. இப்போ சிஎம்எஃப் மிஸ் பண்றேன்னா என்னன்னு தெரியல.
அம்மாடி அம்மாடி என்னது இது காடலாம். அம்மாடி மொத்த ஏசி மிலான் குடும்பமே நம்மள்ட்ட தான் இருக்கானுங்க. ஐயோ ஆமாம் ப்ரோ. போடுவார் கண்டிப்பா போடுவாப்ல. ஆமா இல்ல எடுத்துடலாம் கவலைப்படாது. என்ன பிரச்சனை எடுத்துடலாம். இப்போதைக்கு இதை போட்டு வைப்போம். ஒரு பேக்கே வைப்பு தான். ஆமாம் ப்ரோ பேக் வைப்பு தான். மொரட்டு சம்பவங்கள். உள்ள ஆனா ப்ரோ இனிமேட்டு வந்து பயங்கரமா இருக்கும். என்ன ஒன்னே ஒண்ணு பிரச்சனைனா இதுதான். இனிமே என்ன பஞ்சாயத்து இருக்க கூடாதுன்னா நெட் லாக் மட்டும் இருக்கக்கூடாது. அவ்வளவுதான். அடுக்க முடியா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ. ப்ரோ நம்மளோட அப்புறம் இவனா வருவானுங்க ப்ரோ. அவ்வளவுதான். நெட் லாக் மட்டும் இல்லாம இருந்தாலே போதும் ப்ரோ. இப்போ கரண்டா சிச்சுவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நெட் லாக் தான். மத்த எல்லாம் நல்லா இருக்கு. இப்போ ப்ரோ மித்துன் ப்ரோ நீங்க உங்களுக்கு எந்த பேக் வந்து கைஸ் ஒன்னு சொல்றேன். ஸ்பின் யாராச்சும் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த பிளேயர் வேணுமோ அந்த பிளேயரை தொடாதீங்க. தொடாம ஸ்பின் பண்ணுங்க கண்டிப்பா கிடைக்குது. அந்த பிளேயர் தவிர மற்ற பிளேயர்லாம் தொட்டு வாங்க. தொட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஸ்பின் கிடைக்கும். நீங்க நினைச்ச பிளேயர் கிடைக்குது. அந்த மாதிரி தான் நான் ஸ்பின் பண்றீங்க எல்லா டைமும். அதே மாதிரி தான் கிடைக்குது. எக்ஸ்பாக்ஸ் அப்புறமா இல்ல ப்ரோ முடியாது ப்ரோ. அது எக்ஸ்பாக்ஸ் வேற பிஎஸ் வேறல. சுத்தமா நம்ம பிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பிரச்சனைனா நம்ம இப்போ எப்படி நான் ஒருத்தர் அபோ கொண்டு வாங்கி விளாட்றேன்ல அந்த மாதிரி தான் பண்ண முடியும். எக்ஸ்பாக்ஸ் லிங்க் பண்ண முடியாது. ஏசி மிலான் ஜெர்சி இல்லையே ப்ரோ. இருந்திருந்தா போட்டு வச்சிருந்தேன். இருந்திருந்தா நான் ஏன் இப்படி உட்காந்துருக்கேன் கருப்பு கலர் டீச்சரை போட்டுட்டு. நான் என்ன இதுல ஒன்னே ஒண்ணு கொஞ்சம் மன கஷ்டம்னா அந்த இது மட்டும்தான். என்னது டைட்டா டைட்டா குடுக்குறேன் போஸ். கட்டூசோவோட இதை பாத்தீங்களா? சான்ஸே இல்ல. எல்லாமே 100 நண்பர்கள் அங்க பாருங்க. எல்லாமே 100 50 90 இதெல்லாம் நடக்குமா நினைச்சனே நடக்குதே. இல்ல ப்ரோ அது பண்ண முடியாது. இல்லையே ப்ரோ பாக்கலையே. கேம்ல ஏசி ஏசி ஓகே போட்டு விடுறேன். அடுத்த மேட்ச் போட்டு எல்லாம் ஏசி மிலான் கையா இருக்கானுங்களே ப்ரோ. இருக்க பெஸ்ட் ஸ்குவாட் ப்ரோ அவங்கள்ட்ட இருந்தது. அந்த ஏசி மிலான் வந்து இதோட தரமா இருந்தவனுங்க. இன்னும் ஆனா ரைகார்ட்லாம் மிஸ்ஸிங். ரைகார்டு அவங்களாம் மிஸ்ஸிங். வேன் பாஸ்டின் அவங்களாம் மிஸ்ஸிங். ஆனா ஸ்குவாடா பாருங்க ப்ரோ.
down to business here. Well, this is a guy who has pushed back the boundaries year. ஒரு குளிக்கு தலைவா Brilliant தலைவா maverick. தலைவா என் தலைவனை வச்சு விளையாடுறது ஒரு ஆனந்தம் இருக்கே. அங்க பாருங்க ப்ரோ, பாலை பிடிக்கவே முடிய மாட்டேன் ப்ரோ. Everyone else, including us, just the supporting cast in an act where he will always take center stage. Zlatan show. Zlatan. மால்டினியை கொடுத்துருக்கலாம். மால்டினி, ஆமா மிஸ் பண்ண. மால்டினி ரைட் பேக்கா போட்டுருக்கான். அவனு தல்டான் வச்சுக்கான். Gattuso. Pull it. And there's the shot. ஐயோ ப்ரோ, அங்க பாருங்க ப்ரோ, பாருங்க ப்ரோ, எங்கேயும் இருந்து அடிச்சான் பாருங்க ப்ரோ ஆளு. அங்க பாருங்க, என்ன நடு கிரவுண்ட்ல இருந்து அடிச்சுட்டு இருக்கேன் பால். ஐயோ, நான் அப்படியே கை ஒரு மாதிரி சந்தோஷமா இருக்கு ப்ரோ ஆடவே. எடுத்துருவான் பால். Ibrahimovic gets flagged offside. குளிக்கிட்ட, ஆமா பாருங்க ஜல்டானோட சுத்து. ஐயோ சாரி கைஸ். Nesta. And it's Mendes. Now that looks a decent ball. Ball swung in. And it's Rijkaard. Raul. He's looking wide. Now it's Neymar. Robertson. Neymar. That is good pressure, just hounded him off it. And here's Ibrahimovic. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Dembele. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. ரெண்டு ஹோல் பிளேயர் வச்சிருக்கேனா? Conte. Still goalless at the moment. ரெண்டு ஹோல் பிளேயர் வச்சிருக்கேன். இல்ல கட்டுசோ தானே வச்சிருக்கேன். ஓகே ஓகே. இந்த டிஃபெண்டரை தாண்டி எப்பறா போவ? Nice interception. Gattuso. And it's Gullit. He's had it nicked away. டிஃபெண்டரை தாண்டி. That is a little undercooked. No, that was never going to make it. Gullit. Oh, now here's an interesting matchup. That's a little off target. It's ruffled a few feathers, but well dealt with. He's having a shot. அங்க அபாட்டி, இங்க இவன், இங்கட்ட அவன் எல்லாம் இருக்கானுங்க. எலக்ட்ரானா எக்ஸஸ் போடுங்க. இருங்க ப்ரோ, இல்ல இது போட்டுருவோம். டார்கெட் கொடுத்துருவோம். ஆனா இவனுங்க தேவையில்லாம இது பண்ணி விடுறாங்க. யாயா டோரைய கூட தூக்கி விட்டுறலாம் ப்ரோ. தூக்கி விட்டு வேற எவனாச்சும் வச்சிடலாம். இவன் இத்தனை பேர் இருந்தா நம்ம எவனை வச்சிடலாரு? ஆமா ஆமா ப்ரோ, கண்டிப்பா கண்டிப்பா. Ended up in no man's land. It's run loose. Who's going to get there? And now a sudden chance to counter. Shoots. Denied by an incisive save. இருங்க மிஸ்டர் ப்ரோ, இதை பார்ப்போம். பார்த்து சரியா வரலன்னா போயிடும். Corner number 2 then. He's got tall. அபாட்டி நல்லா தான் இது பண்றான். ரிஃப்ளெக்ட் நல்லா இருக்கு. பரவாயில்ல. அபாட்டி வச்சு விளையாண்டு. Ibrahimovic is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. மொட்டா. The pressing's intense and it's paid off. Rijkaard. Thala. Yaya Toure. Now it's Ibrahimovic. And this is Rui Costa. That's a... It's Dembele! Oh, fine
fine stop from the keeper. Dembele clearly thought he had the beating of the keeper. இல்ல ப்ரோ ஃபாக்ஸ் இந்த பாக்ஸ்னா கண்டிப்பா கவுண்டர் டார்கெட் கொடுத்தா ஓரளவு நல்லா இது பண்ணுவானு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். Now, can they get him away? நம்ம Pick up out ஒரு wide. ஃபார்மேஷன் கிரியேட் பண்ணனும் வெச்சுங்க முறையா இருக்கும். It's a good-looking delivery. Well, yet another. And the finish! புரியுதா? ஒரு ஃபார்மேஷன் நம்ம கிரியேட் பண்ணனும் வெச்சுங்களேன். What a delicious finish. That is immaculate. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. நெக்ஸ்ட் வீக்கா? So we have the first goal. Well, this கண்டிப்பா இருக்கும் ப்ரோ நம்ம அக்கவுண்ட்ல a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Now, try to spin that positively. I certainly can't. Gattuso. He is through here. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Neymar. நினைச்சு பாருங்க கேரத் பேல்லாம் உள்ள தூக்கி சொருணும்னா என்ன ஆகும்? Parla. He's going to be disappointed with that. Fullet. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Thinks about the shot. பாருங்க அவன் அழுத்தவே யோசிக்கிறான் ப்ரோ. Okay, being behind at the break. தலைவா Lobbed in behind, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Nicely weighted ball. Nice interception. His positioning was spot on. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And he's intervened well there. Robertson is one of the key ingredients in the team's attack. And here's Ibrahimovic. பாத்தீங்களா? Rui Costa. Santos are கரெக்ட்டா looking ஆட at பண்றான். pace. And it's Neymar. அவனுங்கலாம் சூப்பரா இருக்கானு. Parla. தலைவன் பாருங்க அந்த அந்த ரியாக்ஷன்ல இப்படியே இருக்கான் பாருங்களேன். ரியாக்ஷன்லயே இருக்கான் ப்ரோ. நாள் இன்னும் மாறவே இல்லையேப்பா. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. ரூபி ப்ரோ வாங்க வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. ஜோன் ப்ரோ நெட்னிஷா யூடியூப் அப்பாடிக்கு ஒரு பிபி கொடுத்தாங்க அதை ட்ரை பண்ணி. ஓகே ப்ரோ ஓகே பை பண்ணிடுவாருங்க. பார்த்துட்டு சொல்லுங்க என்ன ஆகாதுன்னு. ப்ரோ இருங்க ப்ரோ சிவம் ப்ரோ அடிக்க விட மாட்டானுங்க ப்ரோ இந்த ஒரு நிமிஷம். அடிக்க விட்டா பரவாயில்ல. லைட்டா கொஞ்சம் பாக்குறோம்ல அடிக்கடி பார்த்தா பரவாயில்ல. And we're underway again. இந்த மாதிரி ஸ்பாட்லாம் வித்தியாசமா புதுசா பார்க்கணும்ல அதான். ஆனா இவன் கட்டுசா வந்து டிஃபென்ஸ்க்கு இருக்கணும் ப்ரோ. பொசிஷன்ல போய் நான் டிஃபென்ஸ் தான் கொடுக்கணும். அது கொடுத்தா தான் ஒர்த் இல்லனா வேஸ்ட். அல்டான ஒரு மாதிரி ஹைட்டா தான் இருக்கான். I think we can expect a few more of those now. Better timing was all that was required. Lovely pass, but can he get there? Can he finish? அதான் ப்ரோ நான் தடுக்கவே முடியாது ப்ரோ பாவம் ப்ரோ. நீங்க பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. அடுத்த பொசிஷன் ட்ரைனிங் மட்டும் ஏதாவது முடிச்சாதான் கொடுக்க முடியும். ஏன்னா ப்ரோ பொசிஷன் ட்ரைனிங் எப்படி வாங்குறதுன்னு மட்டும் சொல்லுங்களேன். அதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ரொம்ப ஈஸியாக கோல் போகிறானுங்க ப்ரோ பாவம் ப்ரோ. அப்போ நான் மூச்செல்லாம் போடவே இல்லை சும்மா நார்மலாக ஆரம்பிச்சேன். அலையன் வந்துட்டான் பாருங்க. அங்கேருந்து வந்துட்டான் பாருங்க. எங்கே அவன் சென்டர் ஃபார்வர்டா அவன் எங்கே வந்திருக்கான் பாருங்க. தான் குளிட்டுன்றது. This is roll, and this is shapes to shoot.
It's hit the woodwork and out. Pull it. Neither of these two want to come off second best. There's the shot, and he's done it. I think you have to appreciate the simplicity. ப்ரோ இது கோல் போச்சு நல்லா இருந்துருக்கு. ஆனா ஏன் வந்து ஃபாக்ஸ் இந்த பாக்ஸ் The defense got taken out of the equation, and he was never going to miss that. And he's done it again. He's got his second. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Right card. பொசிஷன் ரீங் தான் ரொம்ப முக்கியம். டிபிக்கு மட்டும் போய்ட்டா போதும். Now it's Ibrahimovic. Oh, great feat that. They're trying everything to subdue him here. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. Unless they can devise a quick counter-attacking plan, they're going to need to see much more of this ball. This is Dembele. That pass isn't the best. Right card. Neymar. சிஎம்எஃப் யார வச்சிருந்தேன்னு தெரியல அந்த பா விட்டீனியாவா ஆமா ஆமா விட்டீனியா மறந்தேன் பாருங்க. Looking for the run. So what can they make of this? He's picked his way through. Pull it. Has it in a wide position. விட்டீனியாவே மறந்தேன் பாருங்களேன். That has been slung wide. Oh, that's nice. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Oh, that's a fine interception. Threads one in. இங்க கட்டுதோ இறங்கிடுறான். Attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. A lucky Ibrahimovic. அபாட்டி நல்லா தடுக்கிறான் ப்ரோ. பரவாயில்லையே. அபாட்டி வந்து சும்மா சொல்லக்கூடாது ப்ரோ. தலைவன் அந்த காலில இருந்து சரி இந்த கால் வரைக்கும் ஓரளவு சூப்பரா தான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணான். விட்டீனியாவே இல்லையா? விட்டீனியாவை எடுக்கணும் guys. We have got changes here from both sides, in fact. Pullins going face to face with his great rival. Oh, good read. That was well played, well stopped. Oh, now here's an interesting matchup. Santos still have the cards to affect this game. Now it's Ibrahimovic. Pass somewhat off target. Oh, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. And here's Ibrahimovic. And it's Robertson. Park Ji-sung. It's a good spell of possession, this. Shifted it to the flank. Looking to play him in. Neymar receives it in a wide position. Cross from... It's a mighty effort! I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Drives it in. And it's hoisted clear. Conte. And he's away. No, that's been intercepted. Pull it. Neither of these two want to come off second best. And it's Nakata. Santos are looking desperate here. Short on time and options. Oh, what a climb! And that would have won it. Ibrahimovic really thought he'd scored to settle this contest, and he's struggling to believe being denied. Real chance! It's hit the upright. ஒரு ஆளை கம்மியாகுதியா யார் மிஸ் பண்ணியா கட்டுங்க சிபிஆர். ஆமாம் ப்ரோ அதுதான் நானும் பார்க்குறேன் முடிய மாட்டேன் ப்ரோ. பொசிஷன் ட்ரைனிங் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் ப்ரோ. João Neves. Nicely aimed pass.
Santos really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. 2 minutes to be added on. Up Sung. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And that is that. Santos can justifiably find this up. இவனை தான் இவங்க எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டு காலி பண்ணிட்டு கீழே டிஃபன்ல போட்டு யாயாட வர கூட கரெக்டா இருக்கும். விட்டீனியா மட்டும் தூக்கி போட்டனா எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு ப்ரோ. பரவாயில்ல, மைனஸ்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது. மைனஸ்லாம் எப்படி சரி பண்ணிடுவாங்க. ஜி 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 அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை ப்ரோ. கட்டு பொசிஷன் அதான் ப்ரோ இது பண்ணிட்டு பொசிஷன் ரைடிங் என்ன வேலைன்றதை பார்க்கணும். பின்னாடி போயிட்டு விஎம்எஃப் போட்டு விடுவோம் தலைவனுக்கு. ப்ரோ அது என்ன எப்படி ப்ரோ இது பண்றது? ப்ரோ எப்படி இது கேன்சல் பண்ண இதுல இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் டைம் டோக்கன் 300 காயின்ஸ்க்கா வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எதுக்கு ப்ரோ? நமக்கா வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. நான் தர மாட்டானுங்க, வந்துட்டாலும் இவனுங்க. நைட் டீம்ல தான் போய் பண்ணேன் பிளேஸ். இங்க இருக்கு ஆக்ஷன் கொடுத்து செலக்ட் 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 காஞ்சிலாம் கொடுத்துருக்காங்க. இவன் நல்லா விளாடான் லுக்மேன். அந்த இதே ஸ்ட்ரைக்கர் ஸ்டிக் எடுத்து விட்டுறணும் ப்ரோ. அவனுக்கு கட்டுசோ முன்னாடி வரான். ஃபுல்லாக சரியா பிளேயர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்பா விட்டீங்க. பிரேசில் பிளேயர் இருக்கட்டுமா ப்ரோ? பிரேசில் பிளேயர்லாம் எந்த பிரேசில் பிளேயர் ப்ரோ? யாரையுமே தொடலையே நான். போச்சு ப்ரோ, திரும்பி இது பண்ணும். ஐயோ போச்சு, திரும்பி இது பண்ணணும் ப்ரோ, எடுக்கணும் ப்ரோ.
போச்சே. ஓவரால் பரவாயில்ல பரவாயில்ல. திரும்பி போகணும். திரும்பி அவ்வளோ பேருக்கு இது பண்ணும் ப்ரோ. ப்ரோ அவனுக்கு போனா போயிட்டு போறானு ப்ரோ. அவனுக்கு வச்சு நம்ம எதுவுமே பண்ண போறது ப்ரோ. இவ்வளோ நல்ல கார்டை வச்சுட்டு அதை வச்சா ப்ரோ விளையாடுங்க. பொசிஷன் டோக்கன் எதுலாம் வாங்குறேன்னு தெரியுமா கைஸ்? இல்லையா ஏதாவது ஈவெண்ட்ஸ் வந்தா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. சரி சரி சாரி ப்ரோ. நான் தான் கவனிக்கல ப்ரோ. அது கேன்சல் வச்சு தோணுது தெரியாம. பிளேயர் ஆக்ஷனுக்கு பதிலாக கேன்சல் வச்சு. ஓகே இவனுங்களை விட்டுட்டு ஏசி மிலான்னா வேணாம். ஏசி மிலானா தேவைப்பட மாட்டாங்க. ஏசிமே இருக்கும். தேவையெல்லாம் அதுக்கு லாக் வச்சுருக்கீங்க. மெண்டல் ஜாக்காங்களா? அவ்வளோதான் ப்ரோ. ரிலீஸ் முன்னேறி பிளேயர் ஜிபி ஹைன் வாங்கலாம்யா? அப்படியா ப்ரோ? உங்ககிட்ட அப்படி இருக்கு ப்ரோ. என்கிட்ட இல்லை ப்ரோ. தலைவனுக்கு மட்டும் ஒரே ஒரு பொசிஷன் ட்ரைனிங் போட்டு விட்டா வேலை முடிஞ்சிச்சு ப்ரோ. இங்கே பாருங்க ப்ரோ. கிடைக்க மாட்டேன்தே ஜிபிலையா? ஐயோ பண்ணிட்டு. பரவாயில்ல பரவாயில்ல ப்ரோ. அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை. ஐயோ பாய் பண்ணிட்டேன் பாய். சாரி பாய் ப்ரோ. இது பொசிஷன் ப்ரோ. தலைவனுக்கு ப்ரோ கீழே கொடுக்கணும் ப்ரோ. ஸ்டார்ட் மேலே கொடுத்துட போறானுங்க. ப்ரோ இவனை மட்டும் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணிட்டா போதும் ப்ரோ. கட்டுசோவை மட்டும் கொஞ்சம் பொசிஷன் ட்ரைனிங். கையில கீழே கொடுத்துட போறானுங்க ப்ரோ. போங்களா இருக்கணுங்களா ப்ரோ? இவனை எதுக்கு ப்ரோ ஏஎம்எஃப்ல கொடுத்துருக்கானுங்க? எனக்கு அதான் ப்ரோ புரியவே மாட்டேன். செங்கல் சைக்கோ மாதிரி பண்றானுங்க. எதுக்கு ப்ரோ இதில் கொடுத்து வச்சிருக்கானுங்க? மெண்டல் ஜாக்காஸ் ப்ரோ. இதில் கொடுக்காம அதில் கொடுத்து வச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ. ஐயோ நாயாட்டோடைய பெஞ்சுக்கு போயிட்டானே ப்ரோ. அப்படி ஆண்டி வேணா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம்.
இத்தனை ஆங்கர் மேன் தேவையில்லை, நமக்கு வேற யாரு ப்ரோ தேவை? மார்க்கினஸ் இருக்கானா? மார்க்கினஸ் எங்க ப்ரோ? என்ன ஃபார்வர்டு என்ன சொல்றீங்க? போ மேட்சுக்கு. அப்பாடி ஜலட்டான் மட்டும் இது பண்ணிக்க வேண்டியது. ஓகே டிஃபென்ஸ் ஓகே தேவையில்ல ப்ரோ. பெட்டு புதிய போஸ்டாகவும் ஒரு அளவு நல்லா தான் இருங்க, பார்ப்போம். பூஸ்டர் எடுக்கணும் ப்ரோ. அதை பூஸ்டர் எடுக்க முடியுமா? அவ்வளோதான், வேலையை முடிச்சு விட வேண்டியதான். எப்படி பூஸ்டர் ரிமூவ் பண்றது? பூஸ்டர் ரிமூவே பண்ண முடியாதோ? கண்டிப்பா ஷட் டவுன் தான் வேற மாதிரி. ஏன் பூஸ்டர் வாங்க முடியுதான்னு பார்ப்போம் ப்ரோ. வேணாம், அவன் ரொம்ப ஸ்லோவா இருப்பான் ப்ரோ, ஹைட்டா இருக்கனால. ஓ இன்னும் 10 இது வேணுமா? ஓகே ஓகே. சிபி எடுத்துட்டு போறேன். வேணாம் ப்ரோ, பில்டப்லாம் முன்னாடி வந்து விளாட்ற கேஸ் ப்ரோ. அவன் திரும்பி இதை பிடிக்க மாட்டான். இருக்கான் பாருங்க, 84 தான் ஸ்பீடு, வேஸ்ட் இது. இவனும் சரி, இந்த இவன் நல்லா இருப்பான், ஆனால் ஸ்பீட் இல்லை பாருங்க. அதான் பஞ்சாயத்து. ஹலோ பாய், சொல்லுங்க பாய். ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ம் அப்படியா? இப்போ 5 ஸ்டார் பிளேயர் இருக்காங்களா? ஆமாம் ஆமாம் ப்ரோ. அதே ஒன்று வாங்கியிருப்பீங்க, 2 வாங்கிங்க. இன்னும் சும்மா அவங்க இவனை பார்க்கட்டே வாங்க. 5 ஸ்டார் தான் அல்வட்டே வாங்கியிருக்கேன். ஆ ஓஹோ, சரி சரி சரி. இது பொசிஷன் இருக்கு. ஆ ஏமாப்பா ப்ரோ, என்ன புரியல எனக்கு. ஏஎம்எஃப் இல்லை ப்ரோ, டிஎம்எஃப். ஏ ப்ரோ அவன் டெஸ்ட்ராயர் ப்ரோ. ஓகே ஓகே ஓகே. நான் அந்த ஓகே ஓகே, நான் அந்த ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இது பண்ணுறேன். ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ இல்லை இல்லை ப்ரோ, அவன் வேலைக்கு ஆக மாட்டான். கண்டிப்பாக தெரிஞ்ச கதை தான். ரிலீஸ் எப்படி ப்ரோ பண்ணுறது? ஓஹோ, இதில் தான் சொன்னாரா? ஓகே 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 ப்ரோ, புரிந்து விட்டது. ஆனால் பொசிஷன் ட்ரைனிங் எதனாவது கைஸ், எதனா பொசிஷன் ட்ரைனிங் தான் சொல்லுங்க நண்பர்களே.
பொசிஷன் ட்ரைனிங் தான் இப்போ அர்ஜென்ட்டாக தேவைப்படுது. எதனாலும் ஒரு வாய்ப்பு இருந்தால் பொசிஷன் ட்ரைனிங் போயிடும். இதெல்லாம் எதுவுமே வேலைக்கு ஆகுது. பால் கண்ட்ரோல் ட்ரிபிள்லாம் தேவையே கிடையாது. அவனை தூக்கிய பின்னாடி தான் போட போகிறோம். டூயலிங்கில் வந்து ஆக்சலரேஷனு இது ஓகே. ஜம்ப்பு ஃபிசிக்காலிட்டியில் ஆக்சலரேஷன் ஜம்ப்பு கொடுக்குறானுங்க. டிஃபென்ஸு ஃபிசிக்காலிட்டியே போயிடுவானுங்க. ஜம்ப்பு கொடுக்குறானுங்க எக்ஸ்ட்ரா. ஹார்ட் ஒர்க்கர் என்ன கொடுக்குறானு? ஹார்ட் ஒர்க் அக்ரேஷனு சேவிங் கிராசிங்க்கு ஸ்பீடு இது ஓகே. ட்ரிபிளுக்கு ஆக்சலரேஷன் ஓகே ஓகே. கைஸ் ஃபிசிக்காலிட்டி தான். ஏன்னா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இவனுக்கு இது நல்லா இருக்கு. என்னது டிஃபென்ஸ் எல்லாம் நமக்கு இவன்ட்ட குறைய சொல்ல முடியாது. டிஃபென்ஸ் இதுக்கு மேலே ஏற்றவும் தெரியல. தேவைப்பட்டா மேபி நம்ம ஸ்பீடு ஆக்சலரேஷனுக்காக தான் போவோம். ஆனால் டூயலிங் கூட வேணாம். நம்ம ஆக்சலரேஷன் ஆல்ரெடி 91 இருக்குது, ஸ்பீடு 91 இருக்குது. நம்ம ஃபிசிக்காலிட்டியே போயிடுவோம். ஃபிசிக்காலிட்டி போனால் எல்லாமே இருக்குது பாருங்க. பேலன்ஸு ஜம்ப்பு ஃபிசிக்கல் ஓகே. ஃபிசிக்காலிட்டி தான் பாருங்க. ஓரளவு ஃபிசிக்கலும் நல்லா இருக்கு. ஜம்ப் 82, ஆக்சலரேஷன் 90 போதும் நண்பர்களே. எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்டமினாவும் 96 போதும். வாங்க மேட்ச் போகும். ஷட்டவுன் கொடுத்தா இன்னும் அக்ரெஷனாக இருப்பான். பட் ஆனால் 90+ போதுமே. இதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவை கிடையாது. 99, 98லாம் ஒரு நல்ல ரேட்டிங் தான். அதுக்கப்புறமும் நம்ம ஷட்டவுனுக்குலாம் வேலைக்கு ஆகலை. வேஸ்ட்டு தான். ஓஹோ அப்படியா? ஓகே ஓகே. எனக்கு ஹாய் தலைவா வாங்க ப்ரோ. முஜிபுர் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. எனக்கு அது மட்டும் தான் ப்ரோ வேணும். எனக்கு தேவைப்படுறது ஒன்னே ஒன்று மட்டும்தான் நமக்கு. பார்க்குறவங்க சேனலில் அப்படியே லைக்கை போட்டு வச்சு பாருங்க. பொசிஷனில் ஜிபி காயின் போய் வாங்க. ஓகே இல்லை ப்ரோ அது வாங்கிட்டேன் ப்ரோ. வாங்கி தான் ஏஎம்எஃப் ஃபுல் வந்துட்டான் கிறுக்கிய மாதிரி. இதோ போட்டுருவோம் ப்ரோ. இதான் போடுவோம் இருங்க ப்ரோ. இப்போ தான் டீமை செட் பண்ணிடுங்க. எந்த வருங்க இந்த டீம் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. அப்புறம் நல்லா தான் இருக்கும் தானே இது பற்றி. இல்லை ப்ரோ நம்ம பொசிஷன் கொடுத்தா போகுமே. இல்லை அந்த பொசிஷனுக்கு மட்டும் தான் போகுமா? பொசிஷனுக்கு மட்டும் போகிற மாதிரி இருந்தால் வேஸ்ட்டு ப்ரோ. கட்டுசோவே வேறு இதுதான் போட்டு ஆடணும். டிஃபென்ஸ் இருந்தா டிஃபென்ஸ் ஓகே. அவன் டெஸ்ட்ராயின்னு இருக்கப்ப அவன் ரோலுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஆட முடியும். Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest. ப்ரோ போறேன் ப்ரோ. அவன் நானா ப்ரோ அடிக்க மாட்டேன். கேம் வந்து போட்டு ப்ரோ ப்ரோ. So it's away we go. ஏய் மேட்ச் ப்ரோ விளையாடுறோம். Well, this 4-4-2 formation is often இல்ல ப்ரோ அதுவே வரும் ப்ரோ. சி பொசிஷன் கொடுக்குறாங்க அதெல்லாம் தேவையில்ல. நம்ம அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா இதாகும். நமக்கு அது கடைக்கு வெயிட் பண்ணணும். a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders who need to drop into position and cover the spaces. Santos with their first corner, the first in the game. எல்லாம் வளர்த்தி நிக்கிறாங்க ப்ரோ. தலைவா Cleared away. யார் முன்னாடி வந்ததுன்னு மட்டும் பாருங்க ப்ரோ. அந்த இது எங்க ப்ரோ? அந்த நேம் போனா அதே காணோம். என்ன திருந்தல மாமான்ற மாதிரி தான் ப்ரோ. There's little doubt that Rui Costa will be conductor-in-chief in this lineup. And you'd want to be conducted by him, wouldn't you? Well, you would, because he's not the quickest and strongest, and yet his awareness and deft footwork make him the perfect lead. And a terrific save from the keeper. Bullet is offering a right smile. After this match, gamer idea. It's their second. After this match, gamer idea போயிட்டு போடுங்க friend request.
போறேன் ப்ரோ. என்னது புரியல. And it's been taken short. என்ன பை பண்ணு. And now a sudden chance to counter. Pullet going face to face with his great rival. Nicely weighted ball. Oh, he's done very well to take that back. Ibrahimovic. கண்ணு இன்னும் இருந்தல போல. ஆமாம் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு அபாட்டி தான் நம்ம ஸ்குவாடுக்கே செட் ஆவறான். Van de Ven. Still goalless at the moment. Now it's Son Heung-min. Now he's got space here. அவனோட இத பாத்தீங்களா? இவனோடத செம்மையா எடுத்தான். டிஃபென்ஸ் போட்டானா அவன். Conte. ஆம்ரா என்ன ப்ரோ பண்ணா இப்பலாம் பாடுண்டா. He's gone for goal. It's bounced back off the post. ப்ரோ மேட்ரிட்ல ப்ரோ Xbox அக்கவுண்ட் கனெக்ட் பண்ணலாம் பட் ஆனா அதுலயுமே லாக் இருக்குமே பாய். Bergobi. And it's Vitinha. Dembele receives a chance for a shot. Goal! Santos! இவனை வச்சு போடுறேன் ப்ரோ. இருங்க எல்பி வேணா இவனை சொல்லிட்டு இது பண்ணிக்கோ. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop. நான் தடுக்க முடியாது ப்ரோ. பாவம் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பண்ணுவானுங்க அவன். இப்பலாம் காட வந்துனா எவனாலயும் தடுக்க முடியாது. In front now, the game's only goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. அவன் அடிக்கவே யோசிக்கிறான் ப்ரோ. இதான் பிளேயர் டு வின்னுக்கும் ஃப்ரீ டு ப்ளேக்கும் டிஃபரன்ஸ். இது மாதிரி தான் நம்ம ஒரு காலத்துல தடுமாறி இருக்கோம். ஞாபகம் இருக்கா கை? ராக்கெட். ஆவண்டா. என்னத்த சொல்ல. ஒரு காலத்துல நம்மளும் ஃப்ரீ டு பிளேயரா தான் நண்பர்களே இருந்தோம். இப்போதான் எவோ கத்தி முத்தி. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. பாருங்க ப்ரோ இந்த ஸ்குவாடெல்லாம் வச்சு அவன் எப்படி ப்ரோ ஜெயிக்க முடியும்? ரைட் பேக்லாம் இவனை வச்சு விளாண்டுட்டு இருக்கான் ப்ரோ. அலிபா வச்சு. ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன். ஏமா ப்ரோ எக்ஸ்பாக்ஸ் வாங்கி போடுங்க ஒண்ணு. அடுத்துன்னு எக்ஸ்பாக்ஸ் வாங்கி போட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். உங்க ஐடியிலையா ப்ரோ? என் ஐடியா நண்பர்களே நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இல்லை நண்பர்களே. சோத்துக்கே வழி இல்லாம சுத்தி இருக்க நண்பர்களே. என்ன கேம் ப்ரோ? ஏதோ நீங்க இது பண்ணு சொன்னீங்க. என்ன அது? So that's two now without reply. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Pull it. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Well, he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. He gets big. Oh, he rattles the bar. Oh no, what has happened here? Oh, such a clever touch. And he's made sure that's not getting through. Santos have scored two quick goals here and are well and truly... It's Son Heung-min off the post. And that's been won straight back. ப்ரோ இதனிங்க அஞ்சு டவர்லாம் இருக்காங்க. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence though able to hold on this time. Vitinha. Bernardo Silva. ஆனா இன்னும் அந்த ரூய் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கான் பட் ஆனா இவன் அளவுக்கு இல்ல. நம்பால ரொனால்டினோ மெய் அளவுக்கு இல்ல. That was well played. Well stopped. Takes a shot. பா இங்கேன்னு போறான் ஆளு. Well, it actually didn't do an awful lot wrong to be honest. So third corner of the game. Okay. Rui Costa plays it short. He rises. Bro, it's not unfair, bro.
சத்தியமா சொல்றேன் ப்ரோ. இவன் ஒருத்தனால நான் வந்து எத்தனை ஸ்ட்ரீம் அழுதுருக்கேன்னு தெரியும். ஆனா இதெல்லாம் அன்ஃபேர் ப்ரோ. இவன் கூடலாம் கனெக்டே பண்ணக்கூடாது. பாருங்க. Picked that one out. It was a bullet. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the நான் பண்றது எனக்கு வேற வழி தெரியல நண்பர்களே. read it perfectly. என்ன போட்டு என்ன அடி அடிச்சிருக்காங்க. நான் அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சா ஒரு கால ஆனா ப்ரோ இன்னுமே எட்வின் வேண்டவன் வந்து சரியில்லை ப்ரோ. ஏதோ நமக்கு பிரச்சனையா இருக்கு. கேட்ச்லாம் நல்லா இருக்குமா ஏன்டா ரிஃப்ளெக்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஏற்றிடும். ப்ளேயிங் கம்மி பண்ணிட்டு கேட்சிங்கு இதே ரெண்டையும் கம்மி பண்ணிடுவாங்க. 99 கம்மி பண்ணிட்டு மற்றதை ஏற்றி விடுவோம். இன்னும் அதுதான் இதாக இருக்கு போல. பாருங்க அவனே வெளில போயிட்டான் ப்ரோ. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. ஆமா உண்மையா நான் சீரியஸா சொல்லுவேங்க. இது மாதிரி நம்ம எவ்வளோ வாட்டி அனுபவிச்சிருக்கோம். ஒன்றும் பண்ண முடியாது ப்ரோ. இப்பெல்லாம் கார்டு வந்தா அவன் என்ன பண்ணுவான்? அவனும் எவ்வளவுதான் தடுப்பான்? தடுக்கவே முடியாது. அதுவும் அந்த ஆர்பின்ட்டு உங்களுக்காகவே நான் வந்து கேரட் பாலா வைக்கிறேன். அவேர்னஸ்லாம் கம்மி பண்ணிடுவோம். தெரிஞ்ச அவேர்னஸ்லாம் தேவையே இல்லை. கேட்சிங் ரிஃப்ளெக்ட் ஏற்றி விடு. எல்லாமே ஓரளவு டீசெண்டான பெர்ஃபார்மன்ஸ். ரிஃப்ளெக்ஸு ப்ரேயிங் ஓகே எல்லாமே 97 ஓகே. ஜிகே ரியாக்ஷன் கூட கொஞ்சம் இதாக இருந்துருக்கும் பரவாயில்ல. ரிஃப்ளெக்ஸ் 99 ஓகே. இது ஓகே வேணா கிடைக்கு. ஏன்னா மேபி இது வேணா இறக்கிடுவோமா ஜம்பை. ஜம்ப் வேணா ஒன்று கொடுத்துருவோம். 80 இருக்கட்டும் ஜம்ப். அது போதும். 95 ரியாக்ஷன் ஓகே. பூஸ்ட் சேவிங் மட்டும் தான் இருக்கா ப்ரோ? பூஸ்ட் அப்புறமேட்டு போட்டு போய் நல்ல பூஸ்டாக எடுத்து போட்டு. ஆமாம் ப்ரோ இருங்க. எதுல கொடுத்தீங்க? எதுலையா பாய் கொடுத்தீங்க? ஓ இதுலதான் கொடுத்தீங்களா? சரி சரி. வரலையே பாய் எதுவுமே. பிஎஸ்ல இல்ல. அப்புறம் எதுல பாய்? அவருக்கு ஐடியா போட்டு செக் பண்ணுங்க. ஓ அவர் ஐடியா போட்டா ஓகே 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 ஓகே. கேமர் ஆடியோ போயிட்டு தானே இருங்க பாருங்க. கொண்டே கொடுத்துருக்காமே பாய். எல்லாமே கேப்ஸா? எங்க ப்ரோ இல்லையே காணோம். கேமர் ஆர்பிஎஃப் போயிட்டு ஓகே. தலைவர் என்ன இறக்கிட்டாரா டக்குன்ட்டு? ஓய் ப்ரோ இருக்கு ப்ரோ. போடு போடு வருதே.
வருதே பாய். ஆனா இன்னுமே லட்டானுக்குலாம் நல்லா கொடுத்துருக்கலாம். இது அவருக்கு இப்போ ஒரு ஸ்டமினா அதெல்லாம். அப்படின்னா மாஸ் தான் கேமர் ப்ரோ. அதான் கேமர் ப்ரோ டவுன்லோட போடுங்க டக்குன்னு கேம. சாட்டர்டே கண்டிப்பா ஆர்டிஎஃப்னா சாட்டர்டே ஆனா கண்டிப்பா முறையா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. டவுன்லோட்ல தான் இருக்கு. ஓகே ஓகே கேமர் ப்ரோ வாங்க வாங்க வாங்க. அடுத்த ஆள லீவ் விட்டாச்சு கரெக்டா. இல்ல ரேட்டிங் இல்ல ப்ரோ. இன்கேம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரளவு இப்போ இவனுங்க இந்த கார்டெல்லாம் வச்சு பாக்குறப்ப இன்கேம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இவன் தான் மாசு. புரியுதா? இப்போ இன்கேம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவனு குளிட் வச்சிருக்கான் பாருங்க. இன்கேம் அவன் டீப் லைஃப் ஃபார்வர்டு. ஆனா இன்கேம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து வேற மாதிரி. இப்போ குளிட் கார்டை பாருங்களேன். இந்த கார்டெல்லாம் எங்க போய் சொல்லுவீங்க சொல்லுங்க? எல்லாமே 90க்கு மேலேயே ப்ரோ. இதுல என்ன ப்ரோ டிஃபென்ஸ் மட்டும் தான் இல்ல, மத்த என்ன இல்ல சொல்லுங்க? எல்லாமே 80 தொடுற அளவுக்கு தானே இருக்கு ரேஞ்சு. இன்னும் நம்ம கரெக்டா டிஃபென்ஸ் எல்லாம் வேணாம், இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம கம்மி பண்ணி ட்ரிபிள்லாம் ஏத்துறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வந்து இந்த கேர்ளு செட் பீஸ்லாம் தேவையில்ல நமக்கு. ஹெட்டிங் தேவை, பட் கேர்ளு செட் பீஸு அதுக்கப்புறம் வேற என்ன அவ்வளோதான். இந்த கேர்ளு செட் பீஸை வந்து இறக்குனா ஒரு 5 பாயிண்ட் கிடைக்கும். இதை நம்ம வேணா ட்ரிபிளுக்கு போட்டு விளாண்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, சூப்பராக இருக்கும். நம்ம கட்டூசோ வந்து டிஎம்எஃப் போட்டால் சூப்பராக இருக்கும். ப்ரோ இல்ல சும்மா சண்டே மட்டும் தான் பாய். சண்டே மட்டும் நீங்க இதுக்கு மட்டும் வாங்க. அது நம்ம லைவுக்கு சும்மா கோப்ளே போடுவோம் அவ்வளவுதான். ரெயின்போ சண்டே வாங்க ப்ரோ. சண்டே தான் நான் மண்டே ப்ரோவே இங்க போடணும். அவரு அதுக்கப்புறம் இன்னும் 2 3 சண்டே விளாடலாம் ப்ரோ. சண்டே ராம் ப்ரோ வருவாப்ல, நானு இது அபு ப்ரோ இருப்பாப்ல. யாரும் இருப்பாங்க. ப்ரோ இது ஓரளவு ஃபேரான ஸ்குவாடா இருக்கும் ப்ரோ. ஏன்னா ஃபேரான ஸ்குவாடே இல்லாம இருந்தா கஷ்டம். Well, this is a guy who has pushed back the boundaries year on year. A brilliant maverick who just seems to go on and on. Yeah, he's simply the boss, Peter. Everyone else, including us, just the supporting cast. He's had a shot! He's beaten the keeper, but hit the post. Just off target. ஓ பிரெயின் ப்ரோ வந்தாரா? ஓகே ஓகே. ராம் ப்ரோ வாங்க வாங்க. ராம் ப்ரோ என்ன நல்லா இருக்கீங்களா? All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Dixon. It's Roberto Carlos! வந்துட்டாரு. இவர்தான் ரியல் ஹேக்கரே. And it's Ruben Neves. Passes short and sharp. Shapes to shoot! இப்ப ரிஃப்ளெக்ஸ பாத்தீங்களா கைஸ்? இப்ப அவனோட ரிஃப்ளெக்ஸ பாருங்க, சூப்பரா இருக்கு. அங்க பாருங்க இப்ப ரிஃப்ளெக்ஸ பாருங்க எப்படின்னு. தி கிரேட் வால். ஆமா ஆமா. இப்ப அவனோட ஸ்டாட்ஸ் மாறிடுச்சு பாருங்க. என்ன அடிச்சாலும் உள்ள போதா? இதெல்லாம் தடுத்து நிப்பாட்டுப்பா. Vitinha defending his corner stubbornly, stood up very well to his man.
Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Vitinha. And it's Bergomi. Oh, it's Dembele. Saviola. And here's Raul. Not the most convincing of passes. No way through. அடுத்துருவாங்க. Ibrahimovic. Tries to pass it through. Oh, good take in a good area. And a chance! Goal! Barcelona! bro இப்ப வா சண்டே தான் bro கரெக்ட்டா இருக்கும். Efficiency of movement and certainty of outcome. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner and he picked them off instead. Barcelona have taken the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Great defending, strong and determined. And it's Hullet. Oh, easy pickings there. That's a cute ball. Oh, well played, well sorted out. நான் ப்ரோலாம் இப்ப ஆபீஸ்ல இருப்பாப்ல. Really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Tries to play it through, and this is Raul. Vitinha. They've got to be quick moving this forward. And he welcomes it in. And this is Hullet. ப்ரோ இல்ல ராம் ப்ரோ இந்த வாரம்லாம் கரெக்டா வந்துறேன் ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ நமக்கு வேற இத போட்டுறாங்க ப்ரோ ஆபீஸ் வேற திடீர்னு போறாங்க. He is through here. Cross. என்ன பண்ணுங்க? Saliba getting this one clear. And now they can clear their lines. Vitinha might just make this. Ronaldinho going face to face with his great rival. And the finish! Really well taken goal. நோ ப்ரோ டுடே லீவ் லைவ் போடான்னு பார்த்தேன் கரெக்ட்டா. கேட்டா 12க்கு வந்துருங்க. ப்ரோ அம்மா ப்ரோ இல்ல ராம் ப்ரோ. நம்ம வேற போட்டா. சொல்றேன் நான் தனியா கூட சொல்றேன். நான் லைவ் ஐயோ பாரு. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. ஏய் வெந்தோ அங்க ரொம்ப இது ஃபார்வர்ட் அல்ட்ரா என்ன கதை? என்ன பண்ணாலும் சல்லுன்னு போறாங்க இல்ல. Pass is coming off in quick succession here. Aims beyond the defense. Shot a goal. என்ன பண்ணாலும் சல்லுன்னு உள்ள போறான் என்னன்னே தெரியல ப்ரோ. Really thought he had the beating of the keeper. புலிக் பார்த்தேன் நீல்ஸ் மாஸ்டர் ப்ரோ. நல்லா இருந்துச்சா? இல்ல எடுக்க வேண்டியதானா ப்ரோ? That's just playing it safe and simple. Santos are looking to go forward now. And he can clear it away. Well, they've got it back in a hurry. எனக்கு தான் டவர் நல்லா இருக்கு ஆனா அவனுக்கு நல்லா இருக்க மாதிரியே ஒரு ஃபீலா இருக்கு. Ibrahimovic. Danger averted for now. ரொம்ப அக்ரெஷனா எடுத்துறாங்க. Crossed into the middle. Ruben Neves. Now it's இதுக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு குளிட் காடே விட மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. Oh, it's a nice idea but the execution was lacking. Great vision. That's a little off target. Roberto Carlos. And here's Saviola. Can he finish? Yeah. Yes, bro. Okay. Of course he wasn't. Some great movement here and the pass was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. Yo, bro, man. Well, this is what we've been waiting for. Vitinha. Ronaldinho. And
There's the end of the first half. சாப்பிட்டீங்களா எல்லாரும்? இல்ல ப்ரோ இன்னும் சாப்பிடல. Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavour in the first half. And neither side holding back here. It has been quite a half, this. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Roberto Carlos. So we're just settling back into this second half. Santos can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they Bro, were oi, super. Foul. And he's there to get it away. Nicked it back promptly. Eder Militao knocks it out wide. And it's Bergomi. Played it early. And that has been cleared. Knocks it into space. நமக்கு வந்து இது அட்டாக் ரைட் பேக் தான் ஆனா Santos needed that. They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Shoots. It's anyone's ball. இல்ல ப்ரோ ஏதோ ரொம்ப ஸ்பீடா இருக்கானே என்ன கதனே தெரியல. So what can they make of this? Oh, perfectly measured that. And this face-to-face tries a shot. They've done it. அநியாயத்துக்கு அழுத்துறானே ப்ரோ. They've done it. They just will not lie down. Wow, this is so Bro, I mean seriously good. They're putting on quite a show here for us. Well, it would have been harder to miss. And the first thing he's அத வேணா சொல்லுங்கறான் ப்ரோ. is thank his teammate for the pass. It put it on a plate for him. This is quite a battle. Well, this is to be expected. நல்லா இருக்கு. You've got two strong teams of fair. ஆம் ப்ரோ அந்த பாஸ்போர்ட்டே கொண்டு வரப்பார். Should all come down to finishing. We expected better and so did he. That's a throw. Pull it. That's gone for a throw-in. He really is being given no time to think on the ball now. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's Bro. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Looking for the run. And he's worked it through. It's roll! It's a carbon copy of the attack play நல்லா இருக்கு. Breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick at this. Bro, ஜலட்டானுக்கு play style create பண்ணுங்க. Okay bro. I think he's done ஜலட்டானுக்கு play style ஆப். reading it and dealing with it. They get a throw in. ஜலட்டானுக்கு play style create பண்ணுங்களா. நமக்கு இவன் வரட்டும் गाइस. பொசிஷன் முழு வரட்டும். பொசிஷன் ட்ரைனிங் மட்டும். நான் இவனே கட்டூசவே வரா நல்லா இருக்கான் பட் ஆனா நல்லா இருக்கான் பட் ஆனா என்ன பிரச்சனைனா அந்த அந்த இடத்துல ஒரு இது இல்ல. டெஸ்ட்ராய் நல்ல கார்டு தான். Looking for options for movement. ப்ரோ இவங்க எதேதோ பண்றானுங்க ப்ரோ. இதான் ப்ரோ கடுப்பாவுறது. எதேதோ பண்றானுங்க ப்ரோ. அவன் பொசிஷன்ல ஆடல தான் பஞ்சாயத்து. A horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Yeah. Really were asking for trouble there by failing to cope with a formidable press. Barcelona take the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. And that is as far as they're going to go. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. There's the shot! Oh,
Taken with style. பெப்பே நம்ம போவே இல்லையே ப்ரோ. பெப்பே And போயிட்டானே. surely that does it. Perfect time. பெப்பே டெஸ்ட்ராயர் தான் ப்ரோ. இவன் கட்டூசோக்கு டெஸ்ட்ராயர் கொடுக்காம விட்டானு ப்ரோ. அது இதை ஆங்கர் மேனை கொடுத்தா கூட நல்லா இருந்திருக்கும் ப்ரோ. All done in a matter of seconds. Yeah, well, the opposition had plenty of warning here, Peter. Look at how quick they were going the other way. Exactly what you need when you're playing on the counter-attack. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. That's just as the manager would பால have வாங்குனாலே an impact பிடிச்சறான். sub. Well, that has அவனுக்கு changed தான் 3 the டவர். dynamic somewhat. இங்க பாருங்களேன். Oh no, this does not look good. Gattuso, கட்டூசோ தான் எடுக்க போறேன். ஆங்கர் மேன் தான். Vitinha. And that's the end of I like that. how All started well enough. Saviola, can he get it through? Out of play for a goal kick. Serginho, that's an imaginative pass. And he's got the beating of his man. Ronaldinho. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Leicester promptly onto that, and that is that. Added time going up here. It's 3 minutes. Now he's got space here. No luck with that dink over the top. Serginho. And that into... So that's it. It is all over. பெப்பே வச்சு விளையாண்டீங்களா ப்ரோ? No joy. Not for the want of trying, not for the want of ஆமா அது வேணா. simply they were. தான் ப்ரோ கொஞ்சம் அப்பதானே ஸ்டார்டிங் அதனால அவருக்கு தரல. ஆனா இப்ப பழகிட்டாரு நல்லா. எப்படியாச்சும் கொண்டு வரலான்னு பார்க்கறேன் முடிய மாட்டேன்றான். பரவாயில்ல இருக்கட்டும் ப்ரோ. உள்ளே இருக்கட்டும் ப்ரோ. நீட்டாவே இருக்கட்டும். பேசிப்போம். எஸ் ப்ரோ நிறையா ஹெல்ப் பண்ணீங்க. அதெல்லாம் ராம் ப்ரோ நல்லா தான் விளையாடுறீங்க ப்ரோ. இப்போ சூப்பர் முன்னாக்கெல்லாம் இப்போ ராம் ப்ரோ சூப்பரா விளையாடுறாரு. செம்மையான ஆட்டங்கள்லாம் இப்போ இது பண்றாப்ல. நோ யூ ஆர் பெஸ்ட் டிஃபெண்டர் இன் தமிழ். பெஸ்ட் டிஃபெண்டரா? ஓ பெஸ்ட் ஓ அதை சொல்றீங்க. டேக்கிளா? கரெக்ட் கரெக்ட் கரெக்ட். ரைட் டேக்கிள் கிங் ராம் ப்ரோ. கரெக்ட் அது வேணா கரெக்ட் நண்பர்களே. ஆள் முறையான கை. இந்த கிரேட் வாட்டர் அது மாதிரி ப்ரோ வந்து கற்கள் போட ஆரம்பிச்சாருன்னா அவ்வளோதான். யாராலையும் தப்பிக்கவே முடியாது. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து எல்பி போட்டோம்ல ப்ரோ, இவன் வந்து ஃபார்வர்டு ஏறுவான் சரியா? அப்படி இல்லைன்னா இந்த சைடு மட்டும்தான் ப்ரோ காடையே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சைடு போட்டு தான் விளாண்டுருக்கு. நமக்கு வரவன் பூராவுமே இடக்கணக்காகவும் இந்த இடத்துல கட்டூசாவை மட்டும் நான் தூக்கி சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஆர்பிஐ நடுவில் போட்டு இந்த சிபிஐ இங்கே போட்டேன்னா வேலை முடிஞ்சு. அவ்வளோதான் நம்ம தான்டா அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டே இருக்கலாம். சேம் ஜெர்சி சேம் கலரா இருக்கு. என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? எனக்கு புரியல.
colour and passion just oozing. இன்னைக்கு லீவ் ஆறாம் ப்ரோ, ஜாலி தான். These fans love their football and we're about to be dished up a ஆ இந்த பையனா ப்ரோ, இந்த பையன் டெய்லி கனெக்ட் ஆவறான் ப்ரோ. நேத்து ஒரு 3 கோல் போட்டான், இன்னைக்கு ஒரு 3 வரான். Well, this is a guy who has pushed back the boundaries year on year. A brilliant maverick who just seems to go on and on. Yeah, he's simply the boss, Peter. Everyone else, including us, just the supporting cast in an act where he will always take center stage. ஐயோ ப்ரோ, போச்சு ப்ரோ, அந்த எல்பி இதுதான் பாத்தீங்களா? Face to face with the keeper. Well, he got rid because he was under pressure. அத விட்டேன், அவ்வளவுதான். இதான் அந்த எல்பி யூஸ் பண்றது. He's going to be disappointed with that. Driving forward. Bullets. Might be danger here. Well, the defence just about came out on top, but they were... There's the shots! தலைவனை வச்சு போட்டேன்டா, மொத கோல்றா. Well, once more, கடக்கார நண்பரே. and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. So smooth. A signature finish. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we கண்டிப்பா anticipated. அங்க போடுவாங்க. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. முடிஞ்சு ப்ரோ. Somewhat off target. இந்த பாஸ போட்டே எனக்கு He cuts out the supply. உயிரை வாங்கிடுவாங்க எனக்கு பாய். And there's his chance to lead the counter. Bale going full tilt down the left. Santos leading here thanks to that early goal. இதே தான் ப்ரோ, இந்த பாஸ் தான் ப்ரோ வந்துட்டே இருக்கு. Tries to pass it through. Now, what about a counter-attack? Ronaldinho goes steaming forward. Stood up well to him there. ரொபோட்டா கார்லஸ் அப்படியே கால விட்டாராயா. He is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Played back in. That is Stuta! ரொபோட்டா எவ்வளவு நேரம் ப்ரோ லைவ் ஒரு என்ன 9 மணி 10 மணி வரைக்கும் இருக்கான் ப்ரோ. Really anticipated that well, didn't he? And we have our very first corner. தலைவா அப்படியே அவன்ட்ட தான் பால் போய். Now it's Ibrahimovic. Knocks it into space. வெரி யூஸாவான். Measured. It's Ibrahimovic. ஐயோ தேவலாம ஷாட் போட்டேனே. And he has kept it out somehow. Ibrahimovic clearly thought he had the beating of the keeper. அந்த இடத்துல மட்டும் தான் அந்த எல்பி யூஸ் ஆகும். ஆனா இன்னொரு டிஃபெண்டர் மட்டும் இருந்தாலும் சூப்பரா இருக்கும். நான் இப்போ சொல்றேன், இன்னொரு டெஸ்ட்ராயர். Plays it short. Played in. Well, not the worst attempt. A little நீ technical. ஒண்ணே ஒரு டெஸ்ட்ராயர் மட்டும் வேணும். இன்னொரு டெஸ்ட்ராயர். அந்த இடத்துல சூப்பரா டேக்கிள் பண்ணலாம் ப்ரோ. And it's Hullet. It's played through for him. He's free. He has got space. No, again, there's no way through. Vitinha. Steaming. Bullets! தலைவன் லெஃப்ட் ஃபுட்ல அடிச்சான், ரைட் ஃபுட்ல அடிச்சானா நிக்குது. Hullet is offering a right smile there. Corner number 2 then. Roberto Carlos is there and he can get that clear. Nesta. And he's there to clear it. Played it again. Not pretty, but it gets the job done. Well, they're clearly focusing on that right side, Peter. That's where the crosses are coming from, where the danger lies. Bergamy clearly looking the key component now with the concentration on width. Gives the defence a decision to make, whether to go zonal or man-to-man now. Vitinha gets over and intercepts. Now he's got space here. 15 minutes till half-time. Knocks it out wide. ப்ரோ இந்த இடத்துல விட்டுறேன் பாத்தீங்களா, இந்த இடத்துல விடவே கூடாது ப்ரோ. நான் To இப்போ join the attack. Bale tries to play it through. It's a promising position. அந்த இடத்துல விடவே கூடாது. இந்த இடத்துல நீங்க விட்டீங்கனாலே முடிஞ்சுச்சு. Delivers with wit. That's good defensive concentration. And it's Vitinha. அந்த இடத்துல பாத்தீங்களா, இவன் அழுத்தினேன், ஏன் வந்துட்டான் பாருங்க முன்னாடி. Can he get it through? புரியுதா? Hullet will not want to lose out here, not against this opponent.
ஏய் என்னடா பண்றீங்க எல்லாம் ஒத்த That looks a decent ball. And he's searching through. ஒரே மாதிரி ஒரே கொண்டு ஓடிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ. That is a little undercooked. Bullet looking understandably energized after his goal. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Comes under pressure and it's come loose. Bullet. And it's Dembele. Oh, he's burst through. Gets a good foot in there. Bullet. Here's Vitinha. Looking for options for movement. Jordan Henderson. Out to the right. நான் ஸ்பீட் இருக்கனால ஐயோ ப்ரோ. Mbappe. He's had a shot. ஸ்பீட் இருக்கனால பேல் கொஞ்சம் இது அழுத்திடுறான்னு பயமா இருக்கு ப்ரோ. ஒரு இடத்துல விட்டாலும் கோலியை முட்டி விட்டுறானு. That's a decent clearance. He's having a go. And that certainly packed a punch. And it's பா half ஆனா time. வந்துடுறான் வாங்குறதுக்கு. Well, there were plenty of talking points in வாங்கிடு. the first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. On the evidence of what we've seen, they're worth their lead. There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. Santos are 1-0 up at half-time, and it's all to play for. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Santos definitely want to. Chance for a shot! நம்ம ஃப்ரீ. Sticks it away! And there ஆனா நான் எதிர்பார்க்கறது ஒண்ணே ஒண்ணுதான், ஒரே ஒரு ஹெட்டர் கோல். superb. A goal of such supreme quality, composure. ஹெட்டர் கோலோட முடிச்சா லைவ் நல்லா What இருக்கும். about the pass, Peter? It was played so intelligently, and he picked out the perfect target. எடுத்துறா தலைவா. Santos are doing very nicely, thank you. We're looking at a very different game now. The command has been established. The message is clear, none shall pass. And he's picked out the run. It's not an especially good pass, that. Parla. Now it's Mbappe. Mbappe, and he's had a hit. அவ்வளவுதான். நம்மலாம் இங்கே தான் அடிப்போம். Very well to get to that. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Santos are looking to go forward now. Played into space. And no, that is pretty much the end of that. நான் நிப்பாட்டோம்ல. Messi. That is good pressure, just hounded him off it. Yaya Toure. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Now it's Vitinha. He's found a way through. Bale. Oh, great feat that. Flashes it across. Now, can they get him away? Now it's Messi. This is the time you need that pace. Nesta spots it and intercepts. And it's Bale. Oh, that's fabulous. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Bullet. He's in space and looking for options. Well, நானும் ஒரே ஒரு கோல் அடிக்கலாம்னு பார்க்கறேன், முடிய மாட்டேங்குது ப்ரோ. as disappointed as anyone. Yeah, it all looked so promising until unexpected sloppiness intervened. Tries to thread one through. Pinches it off him. Nesta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Here's Foul. found the way through. He's been taken down and the referee has ஃபவுல். So a big நான் டிம்பலே வேணா இங்க போட்டா அங்க போடுவோம் வேணா. ஜலட்டான. this to extend their lead. டிம்பலே இங்க போட்டு ஜலட்டான அங்கிட்டு போட்டா கரெக்ட்டா இருக்கும். ஐயோ இதுவே அவுட் தான். Running away with it. Not a
twitch, not a blink. Well, I'm not sure இங்களே what டிம்பலே வந்து language இங்கிட்டு the போட்டுரும். keeper was trying to read, but it didn't work. இந்த பையன் என்ன இதோட மூணாவது நம்ம லைவ்ல கனெக்ட் ஆறாங்க. கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. 4 லைக் வந்துருக்கு. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Batistuta! Santos do have a chance to counter here. Now it's Ronaldinho. And that pass just didn't quite work. Bullet, just about up to 75 minutes. Bale has it in a wide position. ஏய் இவன் நான் இங்கேயே போட்டுட்டு இருக்கான். You've got a queue formed in the box. Now it's Messi. Nicely shaped ball. He has a look up. Shoots! Now that was quite some save. என்ன ப்ரோ இங்கேயே போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் ப்ரோ கர்மம் முடிச்சவன். Nor intensity. Exactly what's required when on the counter attack. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. It's beyond the defence. And now they can spring out of defence. Oh, perfectly measured that. Bale gets into some space. ஆஹா. Gets it away. கா Could be danger here. Picked out brilliantly. Ibrahimovic showed plenty of zest in getting to the ball, but சூப்பரா இருந்துச்சு. ஆனா அந்த இடத்துல போட்டா அவன் செக்ஷன் நம்ம எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டா கேம் பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். referee has brought play back and showed him a yellow card. Ahead by 3, but they won't want to take their foot off the pedal. Now it's Ibrahimovic. Can he finish? And it's there. Just ஆனா ரைட் ஃபுட்டுக்கு தான் அவன் மாறி வரான். உங்களுக்கு தெரியுதா டிஃபரன்ஸ்? ரைட் ஃபுட்டுக்கு தான் மாறி வரான். no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Things looking so easy, almost too easy here. ஓ ஆங்கர் மேன் வச்சனால எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் தெரியுது பாருங்க உங்களுக்கு. Pass. Nicely weighted ball, nicely intercepted. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Vitinha. Bullet. That is a great pick out. Foram indicados 4 minutos de acréscimo. Now it's Messi. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. Denilson. And Batistuta! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Oh, well played, well played. And that is it. விக்னேஷ் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ டிம்பலே இந்த கார்டு. Santos. இல்ல அவன் 2 ஃபுட்லயே அடிப்பான் ப்ரோ. ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் 2 ஃபுட்லயே அடிப்பான். சாப்பிட்டேன் ப்ரோ விக்னேஷ் ப்ரோ. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? இப்போ என்ன ப்ராப்ளம்னா அவன் வந்து இங்கிட்டு விளையாட மாட்டான் ப்ரோ. இப்போ இவன் இந்த எல்பி இங்கிட்டு போட முடியாது பை பஞ்சாயத்து. ஏன்னா இங்கிட்டு தான் கிராஸ் போடும். இவன் வந்து இங்கிட்டு போகணும் ப்ரோ. அப்பதான் நல்லா இருக்கும். இல்லைன்னா வேஸ்ட் ப்ரோ. நிறைய பேர் இப்போ கூட்டி எதுங்களேன் நம்ம ஏன்னா கூட்டியை ட்ரை பண்ணுவோம் ஏஎம்எஃப்க்கு எப்படி விளையாடுறான்னு பார்ப்போம். ஆனால் நமக்கு டெஸ்டாயர் கண்டிப்பாக தேவை. அதுதான் இருங்க ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு இருந்தா
நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? ஓகே. ஓ இவனுக்கு வந்து இந்த இடத்துல இது கொடுத்துருப்போம். சரியா, டீப் லைன் கொடுத்துருவோம். இல்லை கவுண்டர் ஆகிட்டால்ட்டான்னு கொடுத்துருவோம். ஓகே ஓகே. இந்த இடத்துல டிஃபென்ஸில் வந்து ஆனால் இவன் சுத்தமாக முன்னாடியே வர மாட்டான். பேலு பிரச்சனையே அதுவாக தான் இருக்கும். இது டிஃபென்ஸே இல்லை ப்ரோ. வந்துட்ட அட்டாக் ஃபுல் பேக் மாதிரி தான் ஆடுறான். இவன் அது ஸ்ட்ரைக்கராகவே போட்டு ஆடலாம். இது மாற்றி கொடுத்து வச்சிருக்கான். இவன் டிஃபென்ஸ் இருக்கணும். ஸ்டார்டிங் இதை கொடுத்துட்டு இருங்க, பேல் கார்டை ரெடி பண்ண வருங்க. இல்லை ப்ரோ, சிஎஃப் காருங்க. நான் ட்ரிபிள் இதை கம்மி பண்ணிடுவோம். கேர்ள் அதெல்லாம் கம்மி பண்ணிட்டு இது பண்ணிடுவோம். So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Well, we're underway. Well, this is a guy who has pushed back the boundaries year on year. A brilliant maverick who just seems to go on and on. Yeah, he's simply the prosecutor. Everyone else, including us, just the supporting cast in an act where he will always take centre stage. The Zlatan show, Zlatan is the only star. I'm not arguing. And no, that was never going to make it. Gullit. Cute ball now, how can he reach it? Gullit. James tries to clear. And here's Gullit. Vitinha pitches it off him. ப்ரோ நம்ம பேர் எப்படி ப்ரோ வர வைக்கிறது? எப்படி அது எப்படி போச்சுனே தெரியல ப்ரோ. But they were certainly tested. Oh, easy pickings there. He steps in, and that's the end of that. And they're not going to make any further progress now. Now it's Forlan. And this is Forlan. Neither of the teams has yet taken the initiative. Aimed beyond the defence. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ அது என் பேரே தெரியும். தவணையானு Vitinha. Now it's Ibrahimovic. He's
going to be disappointed with that. Ibrahimovic. இனியா தான் bro டீமுக்காக Guilty உழைக்கிறான். look after that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And he's been shifted off. பாத்தீங்களா உங்களுக்கு அங்க நின்னுட்டான் பாத்தீங்களா அவன். ஆனா Ibrahimovic showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. பொசிஷன் கேம் பிளேவா நன்றதோ. James picks it up out wide. He's got tall. அவடிக்கிறான் bro போட்டு. Milan! Oh, one moment you're in இல்லங்கயா next you're picking the ball out of பாத்துட்டு your வரேன். ஓகே ஓகே. that one will எங்கிட்டு அந்த பிளேயர் பேரே தெரிஞ்சு தொலைய Pass மாட்டேன். the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. Milan have taken the lead. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Ibrahimovic. Oh, good ball. Oh, he's caught it. Foul ra. Free kick. ஒரட்டிடி அடிக்கிறான். நானாடா அடிச்சேன். தப்பாமே. ஓ அடிக்கிறதுக்கு பதிலா அடிச்சிட்டேன். Santos are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. சூப்பர் பால். It through. Nicely intercepted. That is a jarring tackle. எதுக்கு அது foul தரலன்னு Apparently தெரியல. nothing wrong with it. McTominay. Oh, he's felt that, hasn't he? This might spell danger. Pull it. Almost half an hour in now. He won't be happy with that one. It's a searching pass. Milan have turned up with a human blockade. This is top defence. Forlan really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. That is a little undercooked. Milan are looking to break up. அதுல பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் போட்டானல பாத்தீங்களா? அவன் ஒரு பிளே ஸ்டைல் That இருக்கு. interception was அவன் அதான் most அந்த messy. அந்த That's இது great positioning, so good from him. ஆனா It's Dembele. என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப சூப்பரா பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் சூப்பரா போடுவான். And it's ரூட்டியோட Mkhitaryan. பாஸ் லிட்டரலா காலு கடியிலேயே His போய் way உட்காரும். through. இந்த மாதிரி இருக்கும். Kurtchu. Hit into the middle. And Pass the up rotate side நிறைய claims பேர் it. இருக்கான். Safe hands. Short changes him with that pass. And that has put paid to that. Messi. Yaya Toure. Vitinha. They've got to be quick moving this forward. Now, can they get him away? Dealt with nicely by the defence. Guti. McTominay. Kukcu is the distributor-in-chief, always looking for movers. And that's put paid to a promising move. கண்டுபிடிச்சேன் எங்க ப்ரோ இருக்கு? A very combative, competitive half with just the one decisive. எங்க இருக்குன்றத கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. சொல்லுங்க ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ. Dirijam-se à sala de controle. கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Substituição no time do Nisa 15. Whistle goes, and we start the second half. Pelo jogador, camisa Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. That's a little off target. Santos come out of the tunnel having undergone a change at half-time. I'll be fascinated to see how the change now affects the... Here's a shot! They've got to be quick to recover this. Pull it.
Looking for the run. And a chance! He scored! தலைவனோட ஒரே ட்ரிபிள் மேட்சுக்குள்ள இறங்கனோட்டே ஒரு நறுக்குன்னு ஒரு பாஸ் ஒரு ட்ரிபிள் அவ்வளவுதான். Equaliser. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. And a trademark move ends with the inevitable அடடடடடா. It's fallen! ப்ரோ அது எப்படி ப்ரோ அடுத்த நிமிஷமே டிஃபென்ஸ் உடையுது? Well, it's hardly a போ defensive ஐயோ defense doing something thrilling. டிஃபென்ஸ் ரொம்ப உடையறானுங்க ப்ரோ அதான் டென்ஷன் ஆகுது. Strength and courage through every one of his teammates from here. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. The danger was Oh, always there, what are Peter. you They doing, all Martin? knew they'd be pouncing ஓடவும் on any முடியவில்லை second or உட்காரவும் any sort of முடியவில்லை இந்த decision. மாதிரி. They need to sharpen up or it's going to happen again. Well, this is what we've been waiting for. It's so often the case with goal scorers. ஐயோ எங்கடா நான் ஊட்டி ஓடுறா கொஞ்சம். So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just ப்ரோ ஃபவுலே தர மாட்டறானுங்க ப்ரோ. to press as high as they can and get in the right. Haaland! ஏன் ப்ரோ ஃபவுலே தர மாட்டறானுங்க? And he looked every bit the assured keeper there. Yeah, he was well placed to deal with that. Size really matters, and it's time to make it matter now. Kukchu receives it in a good position here. And now they can spring out of defence. Now that looks a decent ball. Oh, super find. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. ஐயோ இவன் ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட் அந்தலே ப்ரோ. Irrepressible look about them. Oh no, what has happened here? Two up and in charge, and things are looking pretty good for them நான் ஒரு now. மேட்ச் போட And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's expertly finished, and he's done that so often. Well, that has changed the dynamic somewhat. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. We expect அதான் இங்கிட்டு போனால ரஷ் புஷ் தான். Here's Forlan. Guti. Pressing high and with purpose. And it's Neymar. Santos perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Ball has bounced loose now. ஏய் Nicely aimed pass. Now it's Forlan. Santos can breathe again. Just. Well, I thought they got off light. ப்ரோ இத்தனை 4 வாட்டி ஃபவுல் பண்ணிட்டான் ப்ரோ. லாக போட்டு சாவடிக்கிறானுங்க ப்ரோ 4 பாயிண்ட் அவருக்கு. ஆமா ஆமா அதுதான் இப்ப பாருங்களேன் இந்த இதுல அப்படிதான் தோணுது எனக்குமே அதான் தோணுது என்ன 4 பாயிண்ட் அவருக்கு அடிக்க முடியல. இந்த இடத்துக்கு கேரத் பேல சரி விடுங்க அடுத்த மேட்ச் கேரத் பேலுக்கு மாத்திட்டு வந்துடும் கைஸ். முன்ன போட்டு ஆடி பாப்போம். Substituição no time do இல்ல எல்லாத்துக்குமே லாக் இருக்கு அதான் அதான். Got changes here from both sides, in fact. Sai Bale, Bale's cross. camisa 13. Ronaldinho. Dembele going face to face with his great என்னடா rival. என்னடா பண்ண முடியல. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Quality. பாய் ப்ளீஸ் பாய். No way through. Pullet. Ronaldinho. That's a dangerous ball. He's having a shot. நோ நோ ஒரே ஒரு கோல்ரா. Goal. A mere formality, nigh on a certainty. He is truly in the zone.
Yeah, he always had the measure of the keeper, and there was very little doubt Bra. as to how this was going to end up. ஐயோ பையன் அவ்வளவுதான் We've got பயந்துட்டான். ourselves a game here. Well, I think ஐயோ they've ப்ரோ got a chance of அவ்வளவுதான் ப்ரோ leveling this now, Peter. வந்துட்டானுங்களா அடுத்த ஆளு ஒன்று எனக்கு ஒரு ஆசை அவ்வளோதான் டைம் வேஸ்ட்டு தான் பையன் இப்படி டைம் வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான். Santos are in dire need of a breakthrough. Can they? Look, டைம் எவ்வளோ நேரம் வேஸ்ட் பண்ணான்னு பாருங்க பாருங்க. risks in every situation now. James. That is good pressure, just hounded him off it. Yaya Toure. And here's Ibrahimovic. In by Hullet. Nice and easy. Offside. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect? டைம் வேஸ்ட்டு ஏன்டா இப்படி விளையாட முடியலன்னா தயவுசெய்து வெளில போயிடுறா ஏன்டா அப்படி பொட்டத்தனத்தை காட்டுற. ஓகே நீ இப்படி வச்சிருக்க ஸ்குவாடு ஆனா சொல்றேன் இதுக்கப்புறமேட்டு Substituição no time do Santos. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Camisa 23. Deixando o campo para a entrada. And he's away. Camisa Shin to 9. shin, bicep to bicep, and he wins out. Substituição. Head out towards the right wing. Foram indicados Yaya 4 Toure. minutos de acréscimo. Engages and forces him off the ball. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And it's Ronaldinho. Neymar. Ronaldinho. ஹோல்ட்ரா That's pretty Pa. good. It is a foul. அப்பா முடியல. He has every reason to. ரெட் கார்டு இனிமேட்டு கொடுத்து என்ன ப்ரோ பிரயோஜனம். Gravenberg has been sent off, just to confirm that, of course, that was his second yellow card. It's just a silly one to give away at this stage of the game. I think we've got just about enough time for this. டார்லிங் உள்ள சொல்லி டார்லிங். Neymar! Decent hit from there. கோல் விழுந்தாலும் பரவாயில்ல பேக்லேயே போயிடும். அடிக்கவே மாட்டான். Oh, what has happened here? Mbappe. He's gone down. என்னடா ஏன்டா அடிக்கவே இல்லை. Get back up again. That has not gone well. So that's it. It is all over. அப்புறம் ஃபவுல் கொடுக்கவே இல்லை அவன். Can justifiably find டேக்கிள் இப்படி போடுறான் ஃபவுலே இல்லையா. இந்த மேட்ச்ல 3 ஃபவுல் ப்ரோ. பாவமே. எனக்கு மைனஸ் பிளஸ் அப்படில போகுது. ஜீஜன் முடிய எத்தனை நிமிஷம் இருக்கு, எத்தனை நாள் இருக்குது. கனவாரா பேசாம ஃப்ளோரானுக்கு போலா தலைவா, ஃப்ளோரானுக்கு போலா கனவாரா எடுத்துக்கலாமே தலைவா.
அநியாயத்துக்கு நமக்கு கிடக்குறானுங்க ஃபார்வர்டு. ஆனா நமக்கு இவனுங்கலாம் இல்ல. அது டிஃபெண்டர் இல்லாம ரொம்ப கஷ்டப்படாச்சா. கோரான எடுத்துட்டு காணாமே தலைவா. சீசன் முடிய நிறைய நாள் இல்ல ப்ரோ, அதெல்லாம் போயிருவேன் ப்ரோ. இந்த ஸ்குவாட் வச்சுல அசால்ட்டா புஷ் பண்ணிட்டு போயிருவேன் ப்ரோ. ஸ்குவாட் செக்கிங் தானே. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and will be getting underway very soon. இந்த ஸ்குவாட் வச்செல்லாம் போகாம இருந்தனா போய் அங்கே கொடியை நட்டுருவோம். இந்த சீசன் டிவிஷன் உள்ளே கொடியை நட்டுருவோம். So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Yeah, Pierre-Emerick Aubameyang, Peter. It's his pace that's his main attribute, especially over those first few yards, where he just seems to glide away from defenders. Oh no, what has happened here? Great ball and he's in here. Oh. Dembele unable to make it happen for all his good intentions. தலைவா ஜான் குரைஃப் வந்து இப்ப தலைவா நீ இருக்க வேண்டிய தலைவா. பா கூபோவும் நல்லா கடது ப்ரோ. நல்லா இருக்கு கூபோ. And this is Park Ji-sung. Nice and easy for the goalkeeper. வேணாம் கேம் ப்ரோ, ஸ்பீட் இருக்க மாட்டான் அவன். ஆல்ரெடி போட்டு நிறைய தோத்துறேன். And it's Bale. Bale goes on a run down the left wing. Well played. அதுக்கு என்ன? They want to be quick here. It's breakaway time. Now it's Kimmich. There he goes, motoring forward. Brilliantly cut out. Pull it. Neither of the teams has yet taken the initiative. Now it's Ibrahimovic. Pull it, charging forward, the ball at his feet. Vitinha, spread it left. Vitinha. இந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்றேன் பாத்தீங்களா, அதுதான் ஒரு ப்ராப்ளம். உங்களுக்கு புரியுதா? அது என்ன ப்ராப்ளம்? அந்த இடத்துல நான் வந்து பாலை கட் பண்ணி எடுத்துட்டு போகணும், இல்லைன்னா இங்க டிஃபெண்டர் விட்டுறானுங்க. அதனாலதான் நான் வந்து டிஃபென்சிவ் சிபி எப்பொழுதுமே போறது. இந்த ஒரு பிரச்சனை தான் எனக்கு இருக்கு இன்னும். அதுக்காக தான் இன்னொரு ரெஸ்ட் ஆயிருக்கு தேவைப்படுது நமக்கு. That's been intercepted. That was well played, well stopped. They've got to be quick moving this forward. Pull it. And it's Bale. Bale. And the shot. போடு எம்மாடி, என்ன கோல்ரா அது சாமி. லட்டானு சரியான அடி. டெனில்சன் பதிலா கனவரா கொடுத்துருக்காங்க. டெனில்சன் லட்டான் இப்ராஹிமோவிச் போட்டான் நறுக்குன்னு ஒரு கோல். Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. சூப்பர் சாமியா ஆடுறாங்க. He won't be happy with that one. Looking for option. Neymar sticks it away. A quite incredible spell. இந்த மேட்ச் நம்ம வெற்றி தான். ஆனா அடுத்த மேட்ச் என்ன கதைன்னு தெரியல. ஒரு மேட்ச் தோல்வி, ஒரு மேட்ச் வெற்றி. இல்ல இருங்க இந்த மேட்ச் முடியல. ஃபியூச்சர்ல சிபியா ப்ரோ ஒரு டிஃபெண்டர் ப்ரோ யாரா இருந்தா என்ன ப்ரோ? டெஸ்ட்ராய் மட்டும் ஒண்ணே வேணும். We have got ourselves a game here. Oh, we have a very different game on our hands now. All of a sudden, this one's totally up for grabs. Bale. Passing is crisp and sharp. Look at the space here. It's Ibrahimovic. ஆனா கார்டு நல்லா இருக்கு ப்ரோ. லட்டான் கார்டு உண்மையாவே நல்லா இருக்கு. நான் பாஸ்போர்ட் விளையாண்டா நல்லா விளையாடுறானுங்க. இது லோ பாஸ் கொடுத்துட்டா அப்படிங்கறாங்க. Little matter. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention. அவனா அடிச்சாங்க. ஆனா என் தலைவன் ட்ரிபிள் பண்றது ஒருத்தர் கூட கிடையாது. Santos go 2 up and into a position. இந்த பால எடுத்து போங்கடா பாப்போம்.
The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. The pressing's intense, and it's paid off. Oh, he's felt that, hasn't he? Can he get on the end of this? கனவேர இல்ல கனவேர ஃப்ரீயா கொடுத்தானுங்க அந்த கனவேர கூட இருந்தா போதும் ப்ரோ And slipped into tunnel vision because he had good options around him. நான் இப்போதைக்கு ஜல்டான் நல்லா இருக்கு ஆனா எதுவும் இதாகுமா நான் தரல ஃபியூச்சர்ல Saw that coming. He read that really well and stopped it. And it's Baggio. Cruyff! They've done it! Well, when it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. This is threatening to become a really good game. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. Thinks about the shot. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Roberto Baggio. And that interception was most necessary. ஆஹா Great positioning. oh my So good from god him. Roberto Carlos. And it's Cruyff. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. That's tidy. Oh, good read. That was well played, well stopped. And it's played in here. Oh, it's a nice idea, but the execution was... Chance for a shot! Neymar tries to pass it through. He's picked his way through. Van Bouten with the slide tackle there. He's had a fair tumble under that challenge. வா And that is going to be அந்த இடத்துல சிப்பு போடணும் சிப்பு போடவே விட்டுறேன் சிப்பு போட விடுறனால தான் இந்த பஞ்சாயத்து சிப்பு போட விட்டா பிரச்சனையே கிடையாது Santos hold a skinny lead after a thrilling half. Bring on the second half. It's 3-2. We're already back. ப்ரோ இவன் யாரு ப்ரோ இவன் இப்படி அழுத்திக்கிட்டு இருக்கான் இந்த கர்மத்தை Van der Sar. கல்லுன்னு ஓடிடுறானு ப்ரோ அதான் வந்து The danger is averted. ஏன்னா எவ்வளோ ஹைட்டா நமக்கு பிளேயர் கொடுத்தா நான் பத்த மாட்டேன்ற ஹைட்டு Nesta. And it's Vitinha. Neymar. Neither of these two want to come off second best. Lovely pass, but can he get there? And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Nesta promptly onto that, and that is that. And here's Ibrahimovic. Showing good feet. Now it's Neymar. This is Dembele. He's having a shot! And he hits the net. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. ஓ இவன் இது வச்சறானா ப்ரோ இருங்க ப்ரோ இவன் இதுதான் ப்ரோ ப்ரோ இவன் என்ன ப்ரோ Can he finish? ப்ரோ இவன் எப்படி ப்ரோ அடிக்கிறான் Truly superb. A goal of such ஏன் ப்ரோ கஷ்டப்பட்டு அழுத்தினா திரும்பி ஒரே ஒரு இதை வச்சு முடிச்சு விட்டுறான் Always comes down to the கர்மத்தை final pass, and that was a beauty. Barcelona get themselves back into contention. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. Well played. That has ஐயோ ஒரு பாஸ் Kimmich. போட தெரியல எனக்கு Van Bouten. Can he spark a counter here? And it's Cruyff. And here's Baggio. Cruyff. ஐயோ ப்ரோ 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 போச்சு ப்ரோ போச்சு ப்ரோ போச்சு ப்ரோ ப்ரோ இது வச்சாலே கடுப்பா இருக்கு ப்ரோ நைட்டு இந்த ஒரே ஒரு ஃபார்வர்ட் வச்சாலே முடிச்சிடறானுங்க ப்ரோ என்ன Here now, Peter. They've விட been மாட்டான் ப்ரோ for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. No space, no problem. You ஆமா ப்ரோ just கடுப்பா cannot இருக்கு stop him. Roberto விளையாடவே Baggio demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. இவனும் இப்போ இதை அழுத்தி ரொம்ப அழுத்தி போடுறான் This has எப்படியாச்சும் தப்பிச்சு ஓடி அந்த கேப்ல விட்டுறான் பாலன்னு பார்த்தா To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Neymar.
Oh, this is a very good run. ஒண்ணு இவன் இந்த இப்படி விழுறான் இல்ல அப்படி விழுறான் ஏதாவது ஒண்ணு Against பண்றான். a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. 5K காயின்க்குலாம் ஒர்த்து தான் ப்ரோ. ஆனா 5K காயின் நம்மள்ட்ட இருக்கணுமே முதல்ல. மிதுன் ப்ரோ இந்த கார்டுல எல்லாமே ஒர்த்து தான் மிதுன் ப்ரோ. சொல்லுவேன். இந்த கார்டுல வந்து ஒர்த்து இல்லாத கடைகள் எல்லாமே நல்ல கார்டு தான். ஒர்த்து இல்லாததுல இதுவே கிடையாது. எல்லாமே நல்ல கார்டு தான். Time then for the first Oh substitution my of the god. game. Thuram absolutely focused then on the defensive side of his game. Well, நால முடியல ப்ரோ அவன் கூட போராட. see that these days, all part of a forward's duties. It's the sort of situation that they'll want to capitalize on now. And this is Ibrahimovic. Oh, that's fabulous. And here's Neymar. இங்க பாரு அங்க பின்னாடி போய் நிக்கிறான். Bebeto. Oh, easy pickings there. Kimmich. And it's Figo. And that is out of play. ப்ரோ லிட்டரலா அந்த இடத்துல பாருங்க ப்ரோ விட்டீனியா வந்து அவ்வளவு அழகா பாஸ் போடுறான். ஆனா எங்க ப்ரோ அவன் போடுறான்? பாஸ்ரா தெரியும்டா. Vitinha. This is the time you need that pace. Oh, it's Dembele. Neymar. Dembele. Oh, nice touch. முன்னாடி வரோம். Well, Touch facing பண்ணவே off his மாட்டான். adversary, this is a formidable matchup. Now then, clash of the egos. ஐயோ நான் குடிக்கிட்ட போட்டேன்டா குடிக்கிட்டா. ஏய் போடா. They'll have to maintain Aram bro, the energy and dynamism until the very end, though. ப்ரோ இங்க ஆளே இல்ல ப்ரோ எனக்கு. Accurate pass. ப்ரோ என்ன ப்ரோ பண்றானுங்களா? Needed to be. Could move up a gear here. Can he get it through? அவன் டிஃபென்ஸும் பார்த்து இதுவும் பார்க்கறான்டா ஒரு ஸ்டாரை வச்சுட்டு. Couldn't quite sort it out. Now it's Neymar. Oh, super ball. Big chance. இவன் தடுத்துட்டானே. Race for the ball. Still anyone's game this. One moment to ஐயா decide it. ஐயா Listen, the fans haven't given up on this. There's the shot. இதெல்லாம் கஷ்டப்படுகிறது நான். Vitinha succumbs to the இந்த pressure. ஃபவுல். That's surely a foul. Free kick. And no surprise, that's a booking. Alan இல்லையா ப்ரோ? Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal We have 23. got changes here from both sides, in fact. Serán sustituidos por el dorsal 25. El The dorsal final 24. 5 minutes. Se va a realizar un cambio de jugadores. Bebeto. Roberto Carlos. ராபர்ட்சனோட கிராஸ் ப்ரோ. அவன் அழகா போடுறான் ப்ரோ உள்ள தூக்கி. அவன் தெரிஞ்சு அவன் ராபர்ட்சனை வந்து ஒரு ரைட் பேக்ல இருந்து உள்ள கொண்டு வந்து அழகா உள்ள போடுறான் தூக்கி. அவன் இவனுக்கு ஹெட் இருக்கு சூப்பர்ரா. ரொம்பதான் திண்டமாவே இருக்கும் ப்ரோ. ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க ப்ரோ அவ்வளோதான். அல்டான்லாம் போய் என்ன பண்ண போறீங்க? ஃபார்வர்ட் இருந்தா போகாதீங்க. Seen that early. Used a certain sixth sense. இந்த மாதிரி Shot, surely. And he's really ஏன்டா keeps it on the அப்படியாவது? line here. The message is simple: defend this with your lives. There's the header. Oh, well played. He's taken. ஏய் என்ன இளவலா பண்றீங்க? எனக்கு என்னடா பண்றீங்க? எப்படிடா இவ்வளோ டிஃபென்ஸ் வச்சுமே உள்ள போறான் அவன்? Desperate defending required here. He's cut it out.
it. Mbappe. Bigo pulls off an exemplary piece of defending. இதெல்லாம் ஃபவுலே கிடையாதுடா. Ronaldinho running with the ball. Ambitious ball here. 5 minutes to add. Bebeto. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Now that's well ஐயோ seen. அவன் அழகா பால போறான். And here's Thuram. Decent chance! And he looked every bit the assured keeper there. Yeah, he was well placed to deal with that. Ronaldinho goes steaming forward. Nicely worked. Added time is up. And there goes the whistle. Magic. What a magical football match. டுமாரோ எப்போ லைவா? டுமாரோ ப்ரோ, டுமாரோ நைட் தான் கேமர் பாய். ஏன் பாய்? ஓ இப்போ நம்ம ஸ்குவாட் தான் செட் பண்ணணும். அதே கிடையாது. ஸ்குவாட் வந்து செட் பண்ணா மெலிட்டாவும் இருக்காது, நமக்கு ரொம்ப இருங்களேன். கேரக்ஸ் பேரோட இது பண்ணிடுவோம். ட்ரிபிள் இருக்கட்டும். என்னடா கம்மியா பண்ணுங்க. ஷூட்டு டிஃபென்ஸ் கொஞ்சமாச்சும் வேணும் ப்ரோ. டிஃபென்ஸே இல்லாம விளையாடுறது ஏதோ உடச்ச கை விட்டு விளையாடுற மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. எண்பத்தாறு போதும், இது போதும் ப்ரோ. பாஸ் போறது மட்டும் தானே கேரட் போயிடு. இப்போ சாட்டர்டே பிஸி டைம் ஆச்சு. ஏன் பாய், என்ன பாய் பண்றது, நிலைமை அப்படி இருக்கு கேமர் பாய். ஸ்பைக்கர் பைக் லீவ் தானே இன்னைக்கு, எங்க ஆளை காணோம் மனுஷனா. எனக்கு புரியல. நானும் ஈவெண்ட்ல தான் பேக் பண்ணி வச்சு கொடுப்பேன். லேகா விடுங்க ப்ரோ பாத்துக்கலாம் ப்ரோ. அதனால ஜெயிச்சுட்டு பேசிப்போம் ப்ரோ. இருங்க ப்ரோ, இந்த மேட்சை முடிச்சுட்டு போவோம் ப்ரோ. ஜாலியா இதா வச்சா ஒரு மாதிரி கேம் பிளே மாறுது. நீங்க வச்சா ஒரு மாதிரி கேம் பிளே. இந்த சண்டே காசு ஒய் ப்ரோ என்னாச்சு? அவுட்டிங்கா நீங்க அடுத்து? இதுதான்யா டபுள் டேக். Well, we've got to expect Frank Lampard to be central to pretty much everything here, Jim, haven't we? Without a doubt, he'll be amongst the busiest players out there, doing everything from breaking up play, distributing balls left and right, and of course making all of those surging runs from deep, looking to meet the ball
just around that D. Well, that's the signature move, of course. That's what makes him so prolific. And what a move it is, and not many midfielders score that many goals or are as clinical. Now the delivery. And that has been cleared. Good running, strong and purposeful. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. It's Lampard! They want to be quick to recover this. Just eases him off the ball. Now it's Mbappe. He's shifting through the gears here. Mbappe! Well, the keeper seemed... Oh, that is asking for trouble. இவ்வளவுதான் நான் போராடுவேன். Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Look at the space here. It's the ஆ And he looked every bit the ஓஹோ அப்படியே ஆமா ப்ரோ ஆமால He மறந்து anticipated that well, didn't he? Great Scomendieta. ஏன் இது டீம் ப்ளே வர மாட்டேங்குது. And that is expertly dealt with. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Played back in. Pull it. No change to the score. 0-0 it remains. And he's surging through. Rafinha. Borussia Dortmund upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It really is. It's rugged and robust, but it still needs plenty of intelligence and teamwork. கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேஷனோட விளையாண்டா ஜெயிக்கலாம் ப்ரோ. லத்தாஜிக்கா விளையாடுறா ஜெயிக்கலாம். Now it's Ibrahimovic. Well played. That has snuffed out the danger. Played into space out wide. He's picked his way through. That's Rawi. And that's aimed into the middle. Oh, he's been caught on Mbappe! That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. And it's Neymar. Looking to play him in. டேய் பாலா எர்றா 90 ஸ்பீட வச்சு என்னடா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். That's been intercepted. That was well played. ப்ரோ லிட்டரலா சாவடிக்கிறான். அந்த பாஸ் எலவதான் ப்ரோ கரெக்ட்டா போட்டே தொலையும். இந்த பாஸ் மட்டும் போட கத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. And that interception was most necessary. That's great positioning. So ஓகே ப்ரோ இப்போ ஒரு வேலை பண்ணுவோம். That was well played. Well இருங்க. ஓ குளிக்ட வந்து பின்னாடி குளிக் ரோல் பிளேயர் தானே. குளிக்ட கீழ போட்டுருவோம். யாயாட் வரை பக்கத்துல போட்டுருவோம். சிஎம் போட்டு யாயாட் வரை பக்கத்துல. சிஎம் நான் தான் தப்பு பண்ணிருக்கேன். யாயாட் வரை பக்கத்துல போட்டு நெய்மார் இவன். ஓகே அவ்வளவுதான். See how we play this. Great Scomendieta. Carries far too far and out of play. Neymar. Neither of these two want to come off second best, and he's picked out the run. Now it's Hullet. There's the shot! So இந்த சைடு திருப்பி It's missed, but not by that far. And now the breakaway. Bergomi. That's alert and sharp and very well played. Now there's a fine ball. Oh, that's fabulous. And he's only too happy to take that back. And it's made its way to him. Martinelli! அவனை எங்க எங்க ட்ரை பண்ணி அடிக்கிறான் ப்ரோ ஆனா முடியும். Stood still. You lucky boy. You lucky boy. Giving the ball away like Zlatan that. Ibrahimovic. Easily punished. Yaya Toure. Bergomi. Now it's Ronaldinho. Bellingham. இங்க பாருங்க கப்ப To Martinelli. Lampard looking to get on the end of this.
And he's managed to get free. Header! Goal! என்னடா இது Borussia அளவு? Dortmund! The breakthrough strike. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself. Camisa 10. A 1-0 lead established. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now and the other has to tone it down. He is through here. Big header. ஐயோ கரெக்டா பால் பாஸ் போட்டேன் கரெக்ட். Now, can they get him away? Cross flung in towards the middle. And the first 45 minutes are up. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. It's a dressing room that needs rousing at half-time because in truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very ஒரு பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸா வேணாம் ப்ரோ. we need to. சரி ஓகே ஆடுவோம். இல்ல ப்ரோ ஏதோ ஒரு இடத்துல மிஸ் ஆகுறேன்ல அது எந்த இடம்னா தெரியல. இப்போ முடிக்கிட்ட கீழே வச்சாச்சு ஓரளவு அவன் எப்படி சொல்ல நமக்கு வந்து அந்த அந்த பிளே ஸ்டைலுக்கு அடாப்ட் ஆகணும்ல. ஒரு பிளே ஸ்டைல் இருந்தாலே போதும் ப்ரோ நம்ம கொஞ்ச நாளைக்கு சர்வே பண்ணலாம். That is lovely. And it's Bellingham. Costa Curta. He has a look up. He's got away. Chance! It's anyone's. Oh, it's fallen kindly here. புரியுதா ஒரு பிளே ஸ்டைல் இருந்தாலே போதும் சர்வே பண்ணலாம். இவன் And this is என்ன அப்படி நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியுமா? better. Yo, even But even that couldn't save them this time. Well, they say all goalkeepers are crazy, and after that, maybe there's some truth in it. ஏன் இப்படி ஆகுதுன்னு தெரியுமா? Borussia Dortmund are doing very nicely, thank you. Yeah, and you have to say that the contrast of ஜம்பும் பண்ண மாட்டானுங்க. அவன் நமக்கு ஏத்த பொசிஷன்ல ஒண்ணுமே இல்ல ப்ரோ. அதுதான் and wrap things up. Dembele, Ronaldinho. Oh, now here's an interesting matchup. Ibrahimovic. யோபா He's straight offside. நான் ஆஃப் சைடு ஆயிருது தெரியும் நமக்கு. Bellingham. He's in a great position here. Bale. If they want to counter, they could do with more speed. Some ப்ரோ இந்த இடத்துல என்ன ப்ரோ சா Well, Peter, just see here. இந்த இடத்துல நேரா a lot of the attacking ஐயோ players டிஃபென்ஸ்ரா aren't dropping back anymore. டிஃபென்ஸ் ரொம்ப உடையறானுங்க ப்ரோ. என்ன பண்றது? It's let loose. Who's going to get there? டிஃபென்ஸ் Van der Sar herring after the ball here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defense. அவன் டிஃபென்ஸ் உடையறப்ப To be an inevitable நம்மால போக மாட்டான். too much traffic. Now it's Martinelli. Bellingham. And he's forced to go back. Costa Curta. De Ligt. நேரா தாக்குறான். And it's போய் Lampard. போய் டிஃபென்ஸ் ரஷ் பண்ணலனா எப்படி நேரா ஆக்குறாங்க? And it's Lampard. Bellingham. Passes coming off in quick succession here. Expertly cut out, really nicely done. Have beautifully policed that midfield. Yeah, The but- opposition Takes a shot. அவ்வளவுதான் ப்ரோ இவன் Yes. இல்ல ப்ரோ இவன் ஏதோ நடக்குது ப்ரோ கேம்குள்ள என்னன்னே தெரியல ப்ரோ. பாஸ் போட்டா எவனும் அந்த இடத்துல நின்னு பண்ண மாட்டாங்க. Wonderfully smooth, smart, and slick. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs, and when you keep Yeah. plugging away, that will happen. A case now of complete control. And this is Ibrahimovic. Pull it. அப்புறம் நெய்மார் அங்கிட்டு ஓடுறான். பிரச்சனை வந்து
இங்க பாருங்க டக்குன்னு இதாயிடுறான். Simply onto that, and that is that. They've got to make this nice and quick. Now that looks a decent ball. Back into the middle. Not the most accurate pass. பால் போட்டா அங்க எங்கிட்ட போயிட்டு இருக்கு. And it's Bellingham. And he skips past his man. And he's had a hit. எனக்கு தெரியல. Neymar. Neymar goes on a run down the left wing. இந்த கேப்பே Now it's கிடைக்கும். Martinelli. 75 ப்ரோ இந்த minutes இடத்துல remaining. பாருங்க. ஓ லிட்டரலா குடும்பமா இருக்கானுங்க. Pacho. எப்படிதான் இது பண்ணுறது? Lampard. This looks promising. Oh, nice touch. He has found the way through. Bergomi did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. That's a little off target. இந்த இடத்துல நியம Yaya Toure driving forward, and it's Neymar. He's got away. Neymar charging forward, the ball at his feet. Ibrahimovic has it out wide and in space. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is. Van der Sar gets his hands on it, and the danger is averted. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Oh, that is a nice touch. Fullet picked out brilliantly. Oh, ஐயா ப்ரோ பின்னாடி பாஸ் பண்றான் பாருங்க ப்ரோ எப்படி ஒரு இது தகரமான It's Ronaldinho. Neymar. He's shifting through the gears here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And he's quick to snatch it back. ஆமா And that will be it. ஆமா Santos have very little in the way of excuses here. டைம் பண்ணிட்டு இருக்கணும் ப்ரோ வந்துருவானுங்க ப்ரோ தூக்கிக்கிட்டு அவ்வளவுதான் நம்மளே இங்க ப்ரோ இருங்க ப்ரோ இந்த ஏதோ ஒரு இடத்துல இதான் இருங்க ப்ரோ விட்டினியா வந்து ஓல்ட் பிளேயர் ஓகே அப்ப விட்டினியா வாங்கி போறோம் தலைவன் இங்க போட்டா கரெக்டா இருக்கும் இருங்க ப்ரோ இவன் எடுப்போம் ப்ரோ எனக்கு என்னன்னு தெரியல ப்ரோ இந்த கோல் கீப்பர் தான் ஏதோ தர்த்தரியா மாதிரி இருக்கா இல்லை என்னன்னே தெரியல இப்போ வந்தாலே வழங்க மாட்டேன் ப்ரோ இந்த ஆளே தோத்துக்கிட்டே இருக்கேன் இல்லை ப்ரோ அது ஃபார்மேஷன் மேட்டர்ல என்ன பிரச்சனைனா அவனுங்க பிரச்சனை ப்ரோ அந்த இவன் வேன் போட்டா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி சம்பவங்கள்லாம் நிறைய நடக்குது நார்மலா டிட்டாலாம் போட்டா ஓரளவு ஆடுறானுங்க இருக்கு இந்த மேட்ச் பார்ப்போம் இந்த மேட்ச் அப்படி பண்ணாங்கன்னா விட்டுருவோம்
இல்ல அது உண்மைதான். நானே ப்ரோ நான் இவ்வளவு மேட்ச் சொல்லியிருக்கேன், இந்த மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரி இருக்குன்னு. அது கரெக்ட் தான் ப்ரோ. சொல்றதெல்லாம் நான் ஒன்றும் பஞ்சாயத்து இல்ல. பஞ்சாயத்து வந்து இதுல தானே இருக்கு. பாய் வந்துட்டு போயிட்டான். டைம் ஒன்னே வலிக்குது பேசு. Well, what a sight this அங்கடா is. வாட்டி. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have No problem bro, அதெல்லாம் to make this a monumental occasion. பிரச்சனை வந்து குயிக்கன் கொண்டாடுற சீசன் ப்ரோ. எவனாச்சும் ஒருத்தன் வந்தா குயிக்கன் This கொண்டு place is definitely up for தொலைய it. மாட்டாங்க. Let's தத்ரி hope we get a contest worthy of the setting. உங்களுக்கு புரியுதா? அந்த அந்த இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் கொடுக்குறாங்க. ஒன்றும் டம்மியாலாம் எவனையும் கொடுக்கல ப்ரோ. Who do you reckon is pivotal? Yeah, Robert Lewandowski. He's just about the perfect all-round striker. Not least because he can finish equally well with both feet, Peter. It's not all about his finishing though. He's always on the shoulder, looking for that ball in behind, and that prevents the opposition defence from getting too high or indeed getting too comfortable. Yes, he's certainly the one who carries the hopes of his team. That has not gone well. And that's the end of that. It all started well enough. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Pullet unable to make it happen for all his good intentions. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Can he finish? It's there! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his இல்ல நான் இல்ல ப்ரோ. இப்போ நம்ம எப்படி விளையாண்டுதானே ஆகணும். Really tidily gathered and ultimately இந்த இடத்துல நான் அங்கேயே பாஸ் பண்ணல. பின்னாடி தான் பாஸ் பண்ணேன். ஏன் நீ அங்க really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. I doubt very much that this was in the script. And this is Dembele. Dembele really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And he shoots! Sticks இதுதான் guys missionary pass. and they're at it again. இப்போ இப்போ ஓரளவு நல்லா இருக்கான் பாருங்களேன். எனக்கு தெரியல ஆனா லிட்டரலா அது ஏன் வந்து A sick யாவது எதுக்காகுதுன்னு தெரியல. பட் ஆனா மேட்ச் விளையாண்டா தான் தெரியும். Time and time again, and it came off. ஒருத்தன் ஒரு பிளே ஸ்டைல் விளையாடுவாங்க ப்ரோ. அந்த and now he has two. இந்த இடத்துல நெய்மார் வந்து Now without reply. To be expected, Peter. They've gone and இந்த சைடு. ஆனா என்னன்னா நம்ம வந்து குளிக்க வச்சு தான் ஆக்சுவலா கேம் பிளேவே பண்ணணும். குளிட்டு அவனுங்களை வச்சு தான் நம்ம இன்னும் இது பண்ணணும். நெய்மாரையும் குளிக்கையும் வச்சு தான் அந்த அந்த இடத்துல Good read. And the counter is on. Neymar அவனை ஏன் விட்டீனே வச்சு விளாடாம பாருங்க. played into விட்டீனா space. சூப்பர் கார்டு The கொடுத்துருக்காரு. most accurate pass. Eder Militao. And it's Neymar. Referee has just said play on. இப்போ வந்து அவன் ஒரு இது வச்சுட்டானா புரிஞ்சு. Manchester United finding their passes. Now it's Pullet. Pullet. For Bale. Neymar. And he's well positioned here. There's a no-nonsense tackle. அதே நான் தப்பு தான். Bale அந்த இடத்துல நான் loves அடிச்சிருக்கேன். to go forward whenever he can. And here's Pullet. Vitinha! ரிடா வச்சா ஒரு மாதிரி விளையாடுறானுங்க. அந்த Bit the assured keeper. ஆண்டிவன் வச்சா ஒரு மாதிரி எனக்கு உண்மையா என்னன்னு தெரியல. சீரியஸா எனக்கு என்னமோ தோணுது. உங்களுக்கு என்ன தோணுது சொல்லுங்க. Vitinha plays it short. And now a sudden chance to counter. And he's managed to get free. And he cuts out the supply. Well, the run has been sold a little bit short there. Santos clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. ரிடா ஒரு வேளை ஃபார்ம்ல இருக்கானா? எனக்கு அதுவும் தெரியல. Now
Now it's Ibrahimovic. That's a nicely shaped ball. And he's having a shot! Oh, it's hit the post! Oh, that was nice, but not... எனக்கு அதான் தெரிய மாட்டேங்குது விடா ஒரு வேளை ஃபார்ம்ல இருக்கானா இல்ல Beautifully என்னன்னு worked தெரியல. to take the defense out of the வெலட்டான் picture. இப்ராஹிமோவிச் There'll be no போட்டம் rushes பால to the replay பாலை of this. Yaya Toure. இந்த இடத்துல ஏன்டா நீ அவனுக்கு போற And it's Hullet. Oh, facing up to his adversary. This என்னடா பாத்தீங்களா நம்ம ஓடவே இல்லை. Ferdinand did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, played right into his path. Hullet. Can he spark a counter here? பதக்கட்டி That's பாருங்க Ibrahimovic. And here's Lewandowski. Oh, nicely intercepted. Vitinha. Now it's Ibrahimovic. Now it's Neymar. Oh. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Lewandowski. அடா அவனே விட்டுனா புடிச்சு போறான். Size really matters, and it's time to make it matter now. There will be 1 minute added time. Costa Curta promptly onto that, and that is that. Hullet. And there is the half-time whistle. How do you look back on the first 45 minutes? Well, Peter, 2-0. You're faced with the choice of just trying to see the match out or forcing the issue even further. I'd always be inclined to go for the latter, go for a third, especially with a full half of football still to play. Santos ahead 2-0, and they are looking good. And we're already back up and running after half-time. Oh, now here's an interesting matchup. Ibrahimovic. Well, that is one way to stop him. And here's Ibrahimovic. Looking for the run. Well, there's a probing ball. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. That's a cute ball. A header! ஐயோ சமாடா டே சமாடா Just off target. That's a really நான் பாக்ஸ் குள்ள இருந்தாங்க சரிப்பா நான் என்னால பாக்ஸ் வெளியில இருந்து அடிக்கவே முடிய மாட்டேங்குது. இன்னும் பேக் பேஸ் நான் கபாட்டி Passing is crisp and sharp. Vitinha. Now it's Neymar. Looking to play him in. Oh, sweet feet. And here's Neymar. That's tidy. Neymar stood his ground strongly. Ibrahimovic did well to step in there. That was more than necessary. Vitinha cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. he needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. ஒரு மேட்சா ஓ சரி இருங்க bro. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Now, can they get him away? In by Hullet. Up he goes! ஐயோ Just off. Clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. na 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 எனக்கு இதுதான் ப்ரோ டிவிஷன் தான் ப்ரோ ஆனே தோணிட்டு High இருக்கு. card. ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச் கூட அந்த அளவுக்கு இதா இருக்கும். Now it's Hullet. அதான் நான் ஏ ஆட மாட்டேன். Ball and he's in here. Been there, done that, unfortunately. Division தான் ஆடணும்னே To have தோணுது. another go. Believe me on that. In again. Neymar. It's Hullet. And there's his chance to lead the counter. Well, that had the makings of something quite promising, but தான் it's இதுதான் நண்பர்களே fizzled out பிரச்சனை. into கைக்கு nothing. வந்து
ஆள் இருந்துகிட்டே இருந்து. Good read, needed to be. Nesta. And here's the chance to counter. Neymar. Neither of these two want to come off second best. Neymar puts his foot on the gas. Could go all the way here. Steaming on goal. It's Neymar! கோல் போய் தான் சொன்னேன். Split second reaction. Neymar actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Manchester United are looking to go forward now. And it's Vitinha. Neymar going face to face with his great rival. Now it's Lewandowski. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Oh, they can break here. Pullet going full tilt down the left. And here's Ibrahimovic. நல்லா பாஸ் பண்ணுங்க. உள்ள பாஸ்க்குள்ள வந்தாலே பாஸ் போடுங்க. Manchester United looking to pass their way through. Pullet. It's run loose here. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Looking for options for movement. Oh, played through for the wide man. வேலைக்கு வந்து And that's put paid to a promising move. Leading by 2 and the finishing line in sight. Pullet. Neymar. And now the breakaway. Ferdinand does well to get it back. Dembele. And he's been shifted off it. Rijkaard. And it's Gullit. Great defending, strong and determined. Well, he's going to be disappointed with that. Neymar can see things others simply cannot. Vitinha. Bale. Cross flung in towards the middle. He's had a shot! என்னமோ நடந்துச்சுடா. Euphoria, ஆமாண்டா. utopia, and they are cavorting. And look at his அப்படியே நமக்கு ஃபார்மேஷன் மிஸ்டேக்ஸ் தான் இங்க. why we love the game. உங்களுக்கு புரியுதா? ஆனா அந்த ஃபார்மேஷன் The வந்து invitation மிஸ்டேக். was clear. And that will be it. பரவாயில்ல. Well, நல்ல that's மேட்ச் a தான். tale of two very different teams. One driven, ruthless, prolific. The other quite the opposite in all of those areas. The result, a very accurate reflection of what we saw. Just a quick reminder today. Dembele, Please happy to refrain bask from in the parking accolades outside from this all stadium. around. Thank The you very much stage, for your most cooperation. certainly his. So what do you take away from it all, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions. ப்ரோ அல்ல ப்ரோ டைம் ஆச்சு ப்ரோ. போய் சாப்பிட்டுட்டு எடிட்டிங் போட நான் போன வேற அடிச்சிட்டாங்க வீட்டுல இருந்து. ஓகே ப்ரோ நாளைக்கு விளையாடுவோம் பிரெயின் ப்ரோ. மைண்டே சரியில்லை ஒரு. வீட்டில் வேற ஃபோன் பண்ணிட்டாங்க. உங்கள்கிட்ட மொபைல் இருக்கா? இருக்கு ப்ரோ. நம்மள்ட்ட இல்லாமலா? சண்டே லைவ் இருக்கும் ப்ரோ. சண்டே மொபைலில் இருக்கும். சரி கைஸ் அப்படியே முடிச்சுக்கிறேன். ஓகே ப்ரோ. குட் நைட் கைஸ். பாய் பிரெயின் ப்ரோ, பாய் அபு ப்ரோ, பாய் கேமர் ப்ரோ, பாய் விக்னேஷ் ப்ரோ, பாய் அனைவருக்கும் பாய் கைஸ்.